Very good morning all. I think board is clear. If you have any problem, please let me know. I have to turn on some other lights. Yeah, very good morning everyone. Yeah, let us start the next chapter. Right, till now I think we are completed two chapters, right? Differential equation and matrices. Of course, we have seen the applications where we are using those things, right? Now we are going to discuss about complex variables, right? Complex variables அப்படின்னா see இதை வந்து application wise நமக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது. Our entire AC circuits, right, our electrical engineering, it's only depends on complex variable. See, can you analyze any AC systems without complex variable? Just imagine, right? What we have done, if you take any components, right, if I will find any components in my electrical circuits with the AC supply, like your inductor, capacitor, they are always called what? Imaginary components, and they are going to playing with the resistors, right? These three components only will, that is, they are AC circuits, that's all. You can go anywhere, you can take any components. If you are trying to redraw the electrical equivalent circuit of an AC circuit, that will give you simply, that will be represented in terms of what? Resistor, inductor, capacitor only. When you are trying to write the equations, right, for our AC circuits, you will get some imaginary components, some real components, because some people are consuming reactive power, some people are delivering reactive power, some people are consuming real power, some persons are delivering real power and reactive power as well, like generator, inductor, capacitor, resistor, motor. There are many things to discuss, right? So coming to the conclusion here, complex variable, it's not a separate chapter. It's the heart of electrical engineering, because without having the basics of complex variable, we cannot do anything. Nothing we can do in our electrical circuits with the AC, right? That's all. So you can take, right? So the complex variables, in this chapter, we are going to learn some basic fundamentals of our complex variables. What do you mean by complex variables? Like ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வேரியபிளுக்கு how we are defining the, what I can say, continuity and differentiations at all, and then how we are defining, that is how we are bringing a stable system into a certain zone, that's people are calling it as region of convergence. In complex domains you might have not heard that word is called region of convergence, but that word, its origin is in Z transformation. Already we have seen it, Z transformation in signals and system. We saw the complete definition of what I can say, region of convergence, right? Same thing we are going to repeat in complex variables also, but the way that we are going to look at these things will be slightly different from that things. Okay, fine. It's really very small chapter, there are no big things to learn. You have to understand, that's enough. And there are some theoretical points, right? If I define those things right now, you won't be able to get the clear idea. Okay, first should try to understand everything in our exam point of view, right? As I said already, because mathematics we should learn in mathematics, right? That is in the mathematics point of view. We should get numerically how to crack that questions. We should get the properties, that's very important. After understanding all those things, right, finally you will come to know. Once you get the grip with the concepts, then you can see the applications and the definitions, how we are using the definitions at all, then automatically your mind will start realizing those things one by one. Okay, fine. So my objective is, first I have to let you all to understand complex variables clearly, right? So let us start from the beginning. What do you mean by complex variable? So usually we have three components. One is real person. Some people are calling it as real people. Some people are calling it as imaginary people. Some people are we are calling them complex people, right? What is the difference between that real person and that imaginary person and this complex person? The thing is, real person in the sense, just you can see, you can visualize them, but there is no, நம்ம ரெசிஸ்டருக்கெல்லாம் படிச்சிருப்போம் இல்லையா, அந்த ரியல் பர்சன் அப்படின்னா there is no direction. That is simply called scalar quantity.
it will be fixed at origin, right? Its direction is always 0 and it started traveling towards right of the s-plane. In the x-axis it's always traveling in the what I can say positive direction. That's called scalar quantity. It is not depending like our DC signal. You can take DC எப்படிங்க travel பண்ணுதா from minus infinity to plus infinity, there is a what, a straight line, that's all. That is called a DC signal. Do you all agree with me? Yes. So it don't have any directions. Direction in the sense at theta equal to 10 degree, this is the property of DC. At theta equal to 20 degree, this is the property of DC. Do you have any sense like that? No, no. So according to our knowledge, there is no such type of things. If I will find any real component, that person is simply traveling in a simple direction with 0 degree, right? So that we are simply calling them scalar quantity. When we are looking for vector quantity, vector in the sense we should combine, we should group in the sense at each and every position, at each and every second, the position and the direction, right, of the person is keep on changing. Position or direction, both are same only. For an example, initially I'm having my hand here. Now I'm slowly rotating here. I'm slowly rotating here. I'm rotating here. What is the conclusion here? Initially it was being fixed at a 0 degree. Now I'm rotating at some negative angle, right? Because we all know if I rotate the things in clockwise, we are going up with a negative angle. If you are rotating in the counterclockwise, then we are going to get positive angle, right? Like that, if I am rotating in the clockwise direction, what I am going to get? I am going to get some negative angle with some new position, right? Again I'm rotating. So the thing is, in case of AC, this direction and its length also keep on changing, right? Fine. And apart from that, whether the given function, whether the taken signal is always being continuous or it is always being differentiable, that things at all in-depth explanations I will give in vector calculus and differential calculus. Right now I am not going to touch that points, right? So we are in complex variable, should try to get the grip with the complex variable. That's more than enough. Okay, fine, let's start our session, right? So the thing is, simply we have to understand what do you mean by complex variable, right? I said it's a simple quantity, right? Generally we are defining our complex variables in two domains, right? Let us consider W domain and the second one is Z domain. We are going to consider two domains. One is W domain and another one is Z domain. Guys, once again let me fix the margin, right? Because you may not get the I think this is perfect. Yeah, this is also okay. Fine. This is okay. Let's go. See, W domain can be defined as, here we are going to consider two people. One is U and another one is I times of V. Again in Z domain also we are going to consider two people, right? One is X and another one is Y, right? Now X and Y are simply called variables, right? But they are lying in the Z axis. They are going to travel with the Z plane, not Z axis. This plane is called Z plane. Similarly, we are going to consider one more plane, that is called W plane. Whereas in the W plane we are going to consider two variables. One is called U, another one is called V. Don't get blah blah things, simply understand the meaning, that's enough, right? I'm not going to force you all to think too much, right? That's all. This is U, this is V, and this is Y. Sorry, this is X and this is Y. Because this is imaginary axis, no? Y axis is always being considered as imaginary. Let's continue. See, here we are going to consider two domains. First, in X and Y domain, we are going to consider certain samples, like certain variables at certain points. In the X and Y order, for an example, if you are taking a signal, or signal எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படினா, that signal has some values. Each and ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ல என்ன இருக்கும் அப்படினா, அந்த சிக்னலுக்கு வந்து some value இருக்கும். Example, you can consider sinusoidal. If I will consider a sinusoidal signal, at each and every point it has certain value. Do you all agree with me? Yes. Like that, if I am selecting a certain equation or a certain function, a certain signal in Z plane, it has certain variables. That variables can be drawn. For an example, if I take some value like this, let us consider, right? And that function is not going like this, it is randomly going somewhere, it is traveling like this. Now I am selecting each and every point of this variable. I am selecting each and every point of this variable, and I am going to map this with the W plane, such that here we are going to create a bounded region, such that we are going to create, this is unbounded region. This region is, for an example, it is going like this, assume like this, infinite region. This area is not known.
Clear? I don't know where it is going to be terminate, and I also don't know where this point also going to be terminate, right? Both are not known. So I'm considering this type of function, and I would like to see, I don't want to let this function to go, that is ஒரு undefinite values இந்த function இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு விருப்பம் இல்லை. I would like to create a certain domain for this, a certain region, bounded region, such that within that bounded region this system will be working under பக்கா. See, ஒரு பர்ஃபெக்டான சிஸ்டமாக அது ஒர்க் ஆக போகுது. See, don't think too much. ஒரு சிம்பிளாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா கவனிங்க. ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஃபேன் இருக்கா, we are taking ceiling fan, that's very simple. ஒரு சீலிங் ஃபேனை வந்து நான் டிசைன் பண்ணுறேன். அப்படி டிசைன் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், யூஸ்வலி அந்த சீலிங் ஃபேனுக்கு வந்து ஒரு சர்டன், எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எடுத்தாலும் அதுக்கு வந்து ஒரு சர்டன் லெவல் இருக்கும். லைக் வி கேன், இன்னும் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கணும், வி கேன் டேக் அவர் ஹியூமன் பீயிங், ரைட்? ரெஸ்பிரேஷன் சிஸ்டம். இப்போ ஒரு ரெஸ்பிரேஷன் சிஸ்டம் லைக் இன்ஹேல் எக்ஸ்டேல் ஆகிட்டே இருக்கு, நான் ப்ரீத்திங் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். டக்குன்னு நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, ஐ எம் க்ளோசிங் மை நோஸ். நோ வாட் ஹேப்பன்? If I am closing, right, my mouth also closed, automatically my nose also closed. What will happen? Okay, up to some 30 seconds, 40 seconds, okay, 1 minute, 2 minutes, okay, I will be able to hold, right? Again, if I am continuing, then what will happen? Or 2.5 seconds க்கு மேல என்ன ஆகும்? I won't, right? அதுக்குள்ள என்ன ஆகும்? Oxygen level is keep on decreasing in our body. We are unable to live, right? So automatically my mind or brain will force me, right? Please remove your, that is create some holes, right? Or let me to take inhale, that is breathe எடுத்துக்க விடுங்க அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு சிக்னல் கொடுக்கும். தட் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் கிரியேட் சம் பெயின் இன் அவர் பாடி, ரைட்? ஸோ எந்த ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா there will be two type of zones. One is non-linear zone and that is stable zone. Another one is unstable zone. Which is stable zone? Up to 2.5 minutes I will be able to, that is close, that is என்னோட நோஸ் வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்க முடியும். And I can live, right? With that 2.5 minutes வந்து என்னால் வந்து என்ன பண்ண முடியும்னா என்னோட breathing வந்து ஸ்டாப் பண்ணி வைக்க முடியும். That's what my ability, right? So that is called stability zone. If I will go beyond 2.5 minutes, automatically what will happen? I'm getting breathing problems. If I will continue that one, I will die. It will happen, right? So the conclusion is what? Like if I will select, நம்ம எந்த ஒரு select system எடுத்துட்டாலும் it has certain region. அந்த region தாண்டி போகும்போது automatically that will become unstable. Do you all agree with me? Of course, right? எந்த ஒரு விஷயம் எடுத்தாலும் it will happen. Same thing in Z plane. If I have certain system, ஒரு டொமைன் ஆல்ரெடி இருக்குங்க, அந்த டொமைன்ல வந்து அன்ஸ்டேபிளா இருக்கு. அந்த அன்ஸ்டேபிள், ஓகே, இந்த ரீஜன்ல வந்து இந்த சிஸ்டம் இப்படி போனா அன்ஸ்டேபிள் ஆகுது அப்படிங்கறத நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டு ஃபைன் பண்ணிட்டு we are providing a certain connected region. In that region your system will always going to be stable. That's all, right? So we are going to design, that is called analytic function. That function simply we are calling it as analytic function. Analytic அப்படினா மீனிங் என்ன? The thing is, ஓகே, டெஃபினேஷன் படி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கணும். நம்ம செலக்ட் பண்ணுற பாயிண்ட்ல வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கணும். செலக்ட் பண்ணுற பாயிண்ட்ல மட்டும் ஸ்டேபிளாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது, அதை சுற்றி இருக்கிற சர்டன் ரீஜனுக்கும் அது ஸ்டேபிளாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும். அது இன்னும் சிம்பிளாக நம்ம எப்படி சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னா, ஒரு ஃபேனுக்கு வந்து நம்ம கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறோம். அதுக்கு வந்து நீங்கள் ரேட்டிங் வந்து என்ன சொல்கிறீங்கன்னா 5 ஆம்பியர் வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க, ரைட்? ஐ நோ தட் இஸ் வெரி ஹை ரேட்டிங். லெட்ஸ் ஃபிக்ஸ் 5 ஆம்பியர் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். நான் என்ன சொல்கிறேன்னா 5 ஆம்பியர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒரு 1 ஆம்பியர். நம்ம எந்த ஒரு நீங்கள் எக்யூப்மெண்ட்ஸை பை பண்ணாலும் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் there will be some tolerance. எப்படி எழுதியிருப்பாங்கன்னா 5 ஆம்பியர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 0.2 ஆம்பியர். இட் மீன்ஸ் தட் ரேஞ்ச் யூ கேன் கோ அப் டு 5.2 ஆம்பியர். இட் மீன்ஸ் 5 ஆம்பியர் அப்படிங்கிறது இந்த மெஷினோட ரேட்டிங். நீங்கள் 5.2 ஆம்பியர் வரைக்கும் போனாலும் எதுவும் ஆகாது. அதை தாண்டி போனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி தட் சிஸ்டம் வில் டேமேஜ். நம்ம அப்படி ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுக்காக நம்ம டிசைன் பண்ணுவோம், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் கால்டு நெய்பர்ஹுட் பாயிண்ட்ஸ். அந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 0.2 போடுறீங்க இல்லையா, தட் தே ஆர் கால்டு நெய்பர்ஹுட். டு யூ ஆல் அக்ரி வித் மீ? This is our house. We can also நெய்பர்ல இருக்கவங்க எல்லாரும் நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் தான், ரைட்? We can go like that because அது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும், அந்த பழக்கம் வந்துடும். நம்ம ஒரு ரெசிடென்ஸ்க்கு ஒரு ரெண்ட் எடுத்தால் கூட பக்கத்தில் இருக்கவங்களும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பழகிடும். பட் ஒரு 10 வீட்டுக்கு 10 வீட்டுக்கு அப்புறம் போனால் நோ, அது நமக்கு தெரியாது. ஆட்டோமேட்டிக்காக செகண்ட்ல தேர்ட் வீட்டில் இருக்கவங்களே நம்ம யாருன்னு தெரியாது. அப்படி தான் நம்ம இருப்போம், ரைட்? இன் சிட்டிஸ், ரைட்? ஐம் ஜஸ்ட் லிவிங் லைக் தட். ஸோ தி கன்க்ளூஷன் இஸ் வாட்? எப்பயுமே நெய்பர்ஹுட் ரீஜன், ரைட்? நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற பாயிண்ட்டுக்கும் அதுக்கு நெய்பரில் இருக்க பாயிண்ட்லையும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃபரன்ஷியபிளாக இருக்கணும், ரைட்? மேத்தமெட்டிக்ஸ் டெஃபினேஷன் படி அப்படி இருந்ததுன்னா தட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் சிம்பிளி கால்டு வாட்? அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன், ரைட்? ஸோ எ ஃபங்க்ஷன் இஸ் செட் டு பி அனலிட்டிக் when it's satisfied, when that function is differentiable at the selected point as well as its neighborhood points, right? Fine. That is mathematics definition. I hope things are very clear to you all. Practically we can say like that, right? There are no big things to understand. So what is the conclusion here? We are going to consider two type of plane here. One is called Z plane and another is called a W plane. Let me bring the relation between them. So just to understand, that's enough, right? Don't think too much. So the relation is, we are going to create a certain connected region in case of W domain, right? From Z domain. So we have to bring the relation between these two domains. That's what my task here. Let's do it, right? Let us do it. In order to bring the relation between these two people, is it clear, guys? Board clear arka? I think that is clear.
Yeah, let's go ahead. Let us consider W can be, now we all know W will going to be the function of Z. Do you all agree with me? See, Z is an independent variable. Now with the help of Z, I am creating W domain. So it can be written as F of Z. Do you all agree with me? Exactly. Similarly, we all know this W can also be written as U, right? But that U also, depending on the value of, see there, they are called what? Individual parameter, right? In the x-axis we are going to consider U, and in the y-axis we are going to consider V. These both people position, right? It's depending on the value of x and y that we are choosing in the Z plane. Do you all agree with me? இந்த இடத்துல நீங்க ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து அந்த பாயிண்ட் வச்சு தான் we are bringing these points. So u will always be the function of x comma y plus, as well as v also going to be the function of x comma y. That's all. There are no big things to understand, right? Now what we have understood here, we are going to consider two domains here. Guys should try to understand, don't memorize anything. Mathematics, it's very easy subject. Just understand, okay, there are two domains, right? We are bringing the relation like this. W is called dependent domain, Z is called independent domain. We are connecting the region, that is Z and W are being connected such that Z is called independent variable, whereas W is called dependent variable. So W is always depending on the value of Z such that its inner parameter, like W inner parameter is U and V, right? So these two people also depending on the value of X and Y only, right? So from this, what we can conclude, the conclusion is u of x comma y plus I of v comma, that is it, we can define like this. That's all clear. That is how we are defining a certain function. I hope things are clear to you all, right? Let's continue our journey with this. So in complex domain, what we are going to do, upper complex domain we are going to consider complex variables. Of course, yes, we are going to consider complex variables only. If we consider complex variable, complex variables actually நம்ம எப்படி represent பண்ணுவோம்? Let me demonstrate the properties of the complex variable. So first thing you have to understand, in complex variables what we are doing, specifically in this chapter we are going to learn how to stabilize the system. But we are not, I am not going to define எந்த ஒரு பாயிண்ட்லயே நம்ம stable unstable அப்படின்னு நம்ம பேசியிருக்க மாட்டோம். Instead of that we are talking about analytic function. Analytic அப்படிங்கிற word வந்திருக்கும். That's all. Don't think too much. Okay, fine. Let's continue our journey with this. Now first we should understand complex variables, right? Let us start complex variables. Okay, how we are representing the complex variable. For an example, let me consider a variable z, independent variable. We all know that can be defined as x plus I times of y. Of course it's a complex variable. Why? Because it has real part, it is also having certain imaginary part. From this I can say real part, right, of z should be equal to what? X. Do you all agree with me? Yes. Imaginary part of z should be equal to what? Y. Right? Yes, we can say like this, right? Okay, fine. Let's continue our journey with this. Now, yes, it is a complex variable. Whenever we have the complex variable, then that complex variable can be simply written in two domain. Yes, right? The domain number 1 is called rectangular domain. We all know. Yes, domain number 1 is called rectangular domain. Of course, there is one more domain. That domain is called what? Polar domain. Do you all agree with me? Yes. So we have two domains. Whereas in the rectangular domain, this variable can be simply represented as z equal to x plus I into y only. That's correct. But when we are looking the same thing in polar domain, that can be represented as mod z into a certain angle of theta. Do you all agree with me? Yes. Now, how do I calculate the value of mod z? Mod z is known as, right, magnitude. எப்படி calculate பண்ணுவீங்க? Real term whole square plus imaginary term whole square. What is the purpose of this I? This I stands that the given variable. It means அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, என் கூட I வந்து எங்கெங்கெல்லாம் நீங்க மல்டிபிள் பண்ணிருக்கீங்களோ அதோட மீனிங் என்னன்னா, நான் வந்து இமேஜினரி, ரைட்? I என்ன ஸ்டாண்ட் பண்ணா அது கூட இருக்கவங்களா இமேஜினரி அப்படிங்கறத ரெப்ரசென்ட் பண்ணதுக்காக தான் we are using that I. So what I would like to conclude while calculating the magnitude, don't take square for this I, because your I is not doing any functions. It's simply telling that information is there are some people lying in the imaginary domain, and the information கொடுக்கிறதுக்காக தான் we are considering that I. While taking magnitude at all, don't take square for this I. Okay, fine. Let's continue our journey with theta. We all know how to calculate these things. That is tan inverse of imaginary part of the variable divided by real part of the variable. Since imaginary part is y upon real part is x, so we can consider y upon x. That is how we are writing a given variable, right?
complex variable in both what I can say complex domain as well as, that is rectangular domain as well as polar domain. Just should try to understand mathematically, that's enough. Okay, let's continue. I hope board is clear. Let me check it myself once. Yeah, fine. Let's continue. Now let us see the properties of complex variables, right? Complex variables in a property பெருசா எதுவும் இல்லை, சும்மா நம்ம observations, right? Observations, once again they are not called properties, we can call them as observations, right? Fine. If I have two variables like let me call it as practice, right? You can do it by yourself because it's simple things, you can check it by yourself, right? Z1 can be different as x1 plus I into y1. Let me consider a rectangular, that is a variable in rectangular domain, independent variable. Similarly, z2, let me define this one as x2 plus I times of y2. Now I am going to do few things here. The thing is, first I would like to find out the value of mod z1, right? Just to do it by yourself, right? That is x1 square plus y1 square. Guys, you can take some variable practice, நீங்களே ஒரு some valuables எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் check பண்ணி பார்க்கலாம், because we are in home, right? Free notes இருக்கும், எடுத்து நீங்கள் check பண்ணி பாருங்க, that's all. This is going to be what? x2 square plus y2 square. Exactly, that is correct. Yeah, I'm feeling happy, right? Now what I'm going to do, just I would like to do some additions and subtractions, blah blah things. Let's see what happened here. Now when we are adding this mod z1, right? See, let's see, one more thing I have to do. Mod of z1 plus z2, I should calculate this one also. For that we have to group them together. See there, first we have to do addition and then we should take mod, right? If I'll add them, then it will become, see there, while adding two vector quantities, so two quantities in rectangular domain, all real parts will be grouped together, all imaginary terms will be grouped together. Do you agree with me? Yes. Idhula real term yaar x1 is real, x2 also real, such that real terms will be grouped together, right? Similarly, second thing, imaginary term will be grouped together, y1 plus y2 both are imaginary, and then we should take magnitude. After doing addition, we should take magnitude in the sense real term square, imaginary term square, and we should keep them all under root. Clear? That is how we are finding mod of z1 plus z2. Similarly, we should find out the value of mod of z1 minus z2. If I want to do that one, then what we have to do, then simply we can say in real part z1 minus z2, in the sense real part of z1 minus real part of z2, exactly, and then whole square plus imaginary part of z1 minus imaginary part of z2 whole square, should keep them all under root. Clear? Yes, that is how we are getting imaginary part, subtraction, mod of z1 minus z2. Now according to the observations, I am just writing this one, you can cross check later. Mod of z1 plus z2 will always be, right? You can just test it by yourself. It is always less than or equal to mod of z1 plus mod of z2. That is the first observation. Guys, in order to let you all to understand, I am not giving any proof for this. See, you can just take like 2 plus 3i, 3 plus 4i, and the variables at the potting answer on the room. Don't think too much. Fine. So this is the first conclusion. Second, if I'll do same thing, right? Mod of z1 minus, guys, this is not z1, right? Sorry. Mod of z1 minus z2 also going to be what? It is also less than or equal to mod of z1 plus mod of z2 only, right? That is the second observation, right? Let's write the third observation, right? So the next observation is mod of z1 minus mod of, that is mod of z1 minus z2 should be greater than or equal to mod of z1 minus mod of z2. These are all the some of the observations that we are getting when we have complex variables. I hope things are clear to you all, right? Let's continue. See, you no need to memorize anything. Take some practical values like 2 plus 3i, 3 plus 4i. I said just to find out the magnitudes and just to check the reality, what happened. Then you will get the clear idea. There are no things to memorize, but you will be tested for some theoretical questions. That's why I am giving these things, right? அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் அவங்க கொடுத்துருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்த உடனே என்ன இது இப்படியெல்லாம் படிக்கவே இல்லை நினச்சிருவீங்க. அதுக்காக தான் ஜஸ்ட் ஐ எம் கிவிங், தட்ஸ் ஆல், ரைட்? Yeah, fine. Let's rub this one. Next, what we are going to do, let's see some other properties. Now we saw how to, actually we know how to get the magnitude and what I can say phase angle of any functions, right? If I have more than one function, for an example, mod of z1 is given as x1 plus I times of y1. Similarly,
z2 also given as x2 plus I times of y2. Is it going good? Wait a minute, I have to tilt it and I have to check it by, yeah, things are going good. Yeah, so that is what it was given. I'm just asking you, right, if you want to find out the total mod, right, what I can say total phase angle venum illa total on the magnitude venum appadina, we know what to do, right? But inga total idu vandu see there, if you want to add them first, if you want to know the value of total value like z1 plus z2, எப்பயுமே ஈவன் நெட்வொர்க் அனாலிசிஸில் நம்ம படிச்சிருப்போம், ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் வேரியபிள்ஸ் வந்தது அப்படின்னா அது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணும், ரியல் டேர்ம்ஸ் வில் பி grouped together, imaginary terms will be grouped together, right? So the thing is all real terms will be grouped together, x1 plus x2 yes and I times of y1 plus y2. Clear? That is how we are grouping the function in order to get the total rectangular value in the rectangular domain. Now if you want to transfer this function into polar domain, how will you do? In case of polar, we should define, right, same z will be defined as mod z at an angle of theta, that is the total variable, right? Now how will you bring the total variable here? Let me try. Mod z, right, if you want to know the value of mod z, we should take square root, or we can also write 1 by whole power 1 by 2, that's your wish. Let us consider x1 plus x2 whole square plus y1 plus y2 whole power 2, right, that is whole square, that's all. This is how we are getting the magnitude as well as the phase angle of the function can be defined as, right, that is going to be tan inverse of imaginary by real. Imaginary is y1 plus y2, whereas real part of the function is simply can be written as x1 plus x2. Of course this is correct. Similarly, if you are trying to do, right, so let's take next one, right, if you are trying to calculate the value of let me consider same z, now it is being considered as z1 z2. Now I am calculating, let me consider z1 நம்ம இத values வச்சுக்கலாமா, zp, just I am showing the difference, otherwise no need to confuse. Okay, just take multiplication, right, ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாமா? Just to do the multiplication, if you want to multiply them, just directly multiply, don't think too much, right? x1 plus I times of y1 exactly and x2 plus I times of y2. Clear? Now we know how to multiply them directly. Just to open up the brackets, individually multiply all these people and then find out the magnitude as well as phase angle of the system. Clear? Just you have to multiply and then you have to open up the brackets. Let me multiply such that it is going to be x1 x2 exactly plus I times of x1 into y2 exactly plus I times of y1 into x2 and then I into I become I square, value of I square equal to -1. So minus 1 into y1 into y2. Clear? Yes. So that is going to be the value of z now. Yes, that is going to be the value of z, right? So let's continue our journey with this. So what I have understood, after finding these values, our target is we have to transform these terms into what? Polar domain, right? If you want to write them into the polar domain, right? Just club them together. என்ன club பண்ணனும்? real part தனியாக கொண்டு வரணும், imaginary part தனியாக கொண்டு வரணும், right? So let's try and do it. If I will bring them together, is that equal to real part மட்டும் club பண்ணுங்க, real part is these two guys, right? So they are going to be x1 x2 minus y1 y2 exactly, that is going to be the real part, whereas plus imaginary part is going to be x1 y2 plus y1 x2 exactly. Yeah, now how will you find out the polar domain, that is polar domain value? So it's can also be written in polar coordinate mod z at an angle of theta, whereas let me write mod z can be considered as under root of, right, real part square x1 x2 minus y1 y2 whole square plus x1 y2 plus y1 x2 whole square exactly, that is also true, and its corresponding phase angle is going to be tan inverse of imaginary by real. Imaginary is what? x1 y2 plus y1 x2 upon its real part is x1 x2 minus y1 y2. Clear? Yes, that is going to be the imaginary part of the function, right? Now after knowing the see, that is how we are finding the magnitude and phase angle of the system, right, when we are multiplying them. Similarly, we can also do divisions, right? We can also do divisions. I know these things at all you all know very well. I am just recapturing once because actually this is the origin. Fine, let's take, suppose if I have a function z equal to z1 upon z2, then what will I do? Very simple, right? z1 அப்படினா meaning என்ன? For example, its corresponding variable is what? x1 into
x1 plus I times of y1. Z2 can be considered as x2 plus I times of y2. Now the thing is, directly if I'll find denominator la edachi complex quantity vandaduna, whenever, right, நம்ம complex variables la denominator la complex variables vandichu appadina, now see there, I would like to break these people. Idha na vandu real part thaniya imaginary part thaniya break panni eludano appadina, then we should take conjugate for the denominator term, right? இதுக்கு நீங்க conjugate எடுத்து மேலையும் கீழையும் மல்டிபிள் பண்ணா மட்டும்தான் denominatorல வந்து you will get completely real terms such that in the numerator you will be able to break the real part and the imaginary part separately. For that I am just taking conjugate for this function such that its magnitude will become what? If you want to solve this in complex domain only, that is rectangular la eludano appadina, that is the procedure, right? And in order to write them in the polar domain, there are no big things. அப்படியே இதுக்கு magnitude எடுத்துட்டு இதோட phase angle நீங்க எழுதிக்கலாம். Anyway, let me complete. In rectangular domain, if you want to suppress this function or if you want to break the real term from imaginary term, always you are supposed to take the conjugate for the denominator function whenever you are getting the complex variable in the denominator. Complex in the sense it will be the combination of real plus imaginary, right? Let's continue our journey with this. Its conjugate is x plus I2 க்கு நீங்க conjugate எடுத்தீங்கன்னா you are going to get x minus I times of y2, whereas in the denominator also I am going to multiply this same person such that what I will get now in the numerator you can multiply them, so then what will happen automatically நீங்க multiple பண்ணீங்க அப்படினா you will get this type of expressions, but sign will change. Here we are considering minus na, so but you are going to get the same type of relations here, whereas in the denominator you are going to get completely real term. How it is possible? Completely real in the sense, see there, a plus b into a minus b will become a square minus b square, right? அப்ப a square minus b square போட்டீங்க அப்படினா in the numerator if you are multiplying these two functions it will become x1 x2, right? And then you are going to get plus y1 plus y2, exactly that is what you are going to get, and plus you are going to get y1 into x2 plus minus y2 into x1, right? Yes, so you are going to get I times of y1 x2 minus y2 x1, that is what you are going to get in the numerator, whereas in the denominator you are going to get x2 square plus y2 square. How it is possible? It's very simple. A square minus b square தானே, minus b square, b ல ஒரு i இருக்கா, அதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது you are getting one more minus such that minus into minus will become plus. Clear? So that is these are all the properties of your function, right? So okay, if you want to convert these things into polar domain, what will you do? Let me do it. That is very simple, right? I do it by yourself, right? Because I'm not teaching any big things here. Board is not clear. Guys, please let me know whether the board is clear or not. If your board is not clear, please change the mode of your system. You should try to keep it at 480 pixel, right? Then only your board will be clear. Please let me know whether the board is clear or not. Someone said that the board is not clear. Now only I am noticing that one. I don't know how many of you facing this issue, because only one person has said like that. Fine. If you have any problem, please ping me as soon as possible. Clear, sir? Fine, ma'am. Yeah. Board clear alna mode maathikonga, it will be clear. No problem, okay? Okay, just find out the magnitude for this. Magnitude find பண்ணனும்னா இதெல்லாம் தேவையில்லை, right? Directly take this one, find out the magnitude, right? Mod z. Simply go to the numerator, that is called what? Under root of real term square, x1 square plus y1 square. Go to the denominator, directly take individual magnitude such that it is going to be x2 square plus y2 square. Okay, that's fine. Similarly, when you are looking for phase angle, that is going to be tan inverse of imaginary by real. Guys, listen, always when you have two terms, இப்போ numeratorல ஒரு rectangular term இருக்கு, denominatorல ஒரு rectangular term இருக்கு, such that the total angle அப்ப என்ன வரும்? The total angle is going to be numerator angle minus denominator angle, such that numerator angle என்ன வரும்? That is tan inverse of imaginary in the numerator divided by real term in the numerator minus tan inverse of imaginary in the denominator, right? Sorry, that is going to be y2. Similarly, real term in the denominator. Clear? That is how we are finding the net phase angle. Let me just write like this, theta. Now we know this is the theta, you can substitute here. So that is how we are finding what I can say magnitude under what I can phase angle, right? Now in your examination, right, usually see we are calling first enna kepanga, in the phase angle kepanga, magnitude kepanga, find the absolute value of the function, right? Absolute abdina magnitude, they are talking about magnitude. Find the absolute value abdina, let me write this one, they are talking about mod z. Similarly, find the argument of the function kepanga, right?
Argument. Argument in the sense they are talking about phase angle. Clear? That's all, right? Anyway, now I taught you how to calculate this phase angle and magnitude at all, right? So should try to make very clear notes. Yeah. Let's continue with this. Let me rub these things. Okay, let's try and understand few more functions. Okay, to get the very clear idea about the complex variables, understanding the relations between trigonometric functions and Euler expansion, hyperbolic functions are very important here. Anyway, I am not going to give proof for anything. I am directly writing the relations because already we all know these things. I don't want to waste my time to by giving proofs at all. Just I am writing the relations, very small relations only. Just should try to register it in your mind. Okay, let's see some of the circular functions, right? So first circular functions in the sense we should talk about cos theta, right? Sin theta, tan theta, cot theta. We are going to consider 4 people here, right? So sin theta, cos theta, tan theta and cot theta. Now we all know this cos theta and sin theta can also be written in the another form in the complex domain. According to the Euler expansion, it can be considered as e power I times of theta, right? We all know, right? Minus e power plus minus e, that is e power minus I times of theta upon 2. We all know these things. Similarly, sin theta can be written as e power I times of theta minus e power minus I times of theta upon 2 times of I. Exactly, that is correct. Now we all know tan theta can be considered as tan theta. It is the ratio between sin theta upon cos theta that will give you the value of tan theta. Just substitute these two variables, that will give you the value of tan theta. Similarly, cot theta can be considered as cos theta upon sin theta. Exactly. Just substitute sin theta cos theta in order to obtain the value of cot theta. Clear? These are all the circular functions. Clear? Next, let us discuss about Euler expansion. We all know e power I theta. Guys, I know these things all right? Just I'm recapturing because now it is required for me, right? So e power I theta, Euler expansion of e power I theta, that can be written as what? It can be considered as cos theta plus I into sin theta. Yeah, of course that is true. Similarly, if I will consider e power minus I theta, that can be considered as cos theta minus I into sin theta. Yes. Now, for an example, if I will consider, this is okay. Next, let us consider. So, this is the Euler expansion. I am just asking you whether this e power I theta is periodic or not. Is periodic or not? Already we know the definition of periodic and aperiodic because from network analysis onwards, we are looking at these things. And in signals and system, we do the in-depth explanation also, right? I don't know how many of you remember. Let us check. I don't know whether this function, this Euler function is periodic or not, right? In order to get the clear idea, see there guys, this is the generalized expansion of your, what I can say, rectangular function, right? Let me teach you. After that, after completing this one, how to transform a variable from rectangular to polar, rectangular and polar, polar and rectangular, right? Immediately after completing this one, I will explain, okay? Fine. So let's see, e power I theta can be written like this, e power minus I theta also can be written like this. That things I understood. Now let us consider e power I times of, let us consider theta plus 2 pi. I would like to know this one. Either expansion, I would like to know this one. Shall we check? Yes, that is going to be, it can be written as cos of, now theta will be replaced by theta plus 2 pi, exactly that is correct, plus I into sin of, theta will be replaced by theta plus 2 pi, yeah, we understood. Now, what is cos of theta plus 2 pi? 2 pi stands 360 degree. Now we should make a revolution, that is a rotation. Meaning, for an example, initially, நான் இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா நான் இங்கே நின்றுட்டுருக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் சும்மா நின்றுட்டுருக்கேன். நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா என்னைய அப்படியே இங்கே இழுத்துட்டு போயிட்டு திரும்ப ஒரு சுற்று 360 டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இங்கே எடுத்துட்டு வந்து நிறுத்துறீங்க. திரும்ப நான் அங்கே தான் நின்றுட்டுருக்கேன். Did I change my position after completing this revolution? நீங்கள் இந்த ரொட்டேஷன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நான் இங்கே தான் இருந்தேன். நீங்கள் ஒரு ரொட்டேஷன் 2-5 அப்படின்னா 360 டிகிரி I should make a rotation. Either it might be clockwise or counterclockwise, it does not matter, right? So, அப்போ திரும்ப நான் அங்கே தான் நின்றுட்டுருக்கேன். Is there any changes in my property? No. So, the conclusion is what? Initially, I was cos theta. And then, I was being written as cos of theta plus 2 pi.
பட் இந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதுறதால என்னோட ப்ராப்பர்ட்டிஸில் சேஞ்சஸ் வரல. நான் ஸ்டார்டிங்கில் எங்கே இருந்தனோ நீங்கள் இந்த 2π நீங்கள் என் கூட என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா 2π அப்படிங்கிறத ஆட் பண்ணி எழுதுறீங்க. அதனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா டக்குன்னு நான் ஒரு ரொட்டேஷன் போயிட்டு திரும்ப வந்து நிற்கிறேன். நான் திரும்ப எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சு பார்த்தா நான் அங்கேயே தான் இருக்கேன், ரைட்? ஸோ வாட் இஸ் தி கன்க்ளூஷன்? cos of theta and cos of theta plus 2π should be equal. Similarly sin theta, any function, ஒரு பர்சன் இருக்காரு, அந்த பர்சன் வந்து 360 டிகிரி ரொட்டேட் எடுத்து திரும்ப நின்னாரு அப்படின்னா 360னா ஒன் கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன். அப்போ ஸ்டார்டிங்ல என்ன டைரக்ஷன்ல இருக்கீங்களோ அதே டைரக்ஷன்ல தான் வந்து நிற்பீங்க. இஸ் தேர் எனி சேஞ்சஸ்? நோ. ஸோ தி கன்க்ளூஷன் இஸ் வாட்? sin of theta plus 2π also equal to sin theta, cos of theta plus 2π also equal to cos theta only, right? What is the conclusion? Let me rub this one, right? So the conclusion is it can be again written as cos theta plus sin theta. So this cos of theta plus pi can be written as cos theta. Similarly, I into sin of theta plus 2π can be written as sin theta only. We are feeling happy. What is the conclusion? Cos theta plus sin theta equal to e power I theta, na? Yeah. So what is the conclusion here? E power I of theta plus 2π equal to e power I theta, right? With the period of what? So the given function conclusion is e power I theta. இப்போ இங்க இருந்து நான் இத அப்படியே எழுதட்டுமா? இத நான் என்ன சொல்றேன் அப்படினா theta equal to theta plus 2π, right? Or a function, let me like this, x of theta equal to x of theta plus 2π, கரெக்டா? இந்த மாதிரி ஒரு டெஃபினேஷன்ஸ் சிக்னல்ஸ் சிஸ்டம்ல பார்த்துருக்கீங்களா? லைட்டாக ரீகேப்சர் பண்ணுங்க. நாங்கள் வந்து எப்படி எழுதிருப்போம்னா எக்ஸ் ஆஃப் டி கேன் பி ரிட்டன் அஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி பிளஸ் ஆர் மைனஸ் டி. வாட் இஸ் திஸ்? திஸ் இஸ் தி கண்டிஷன் ஃபார் எ பீரியாடிக் சிக்னல், ரைட்? டு யூ ஆல் அக்ரி வித் மீ? எஸ், திஸ் இஸ் தி கண்டிஷன் ஃபார் எ பீரியாடிக் சிக்னல். எஸ். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்? அதுக்கப்புறம் நாங்கள் என்ன சொல்லியிருப்போம்னா n டைம்ஸ் ஆஃப் டி அப்படின்னு நான் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பேன். n டைம்ஸ்னா இனிஷியலி ஹியர் ஐ வாஸ் கன்சிடரிங் 2π அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சைக்கிள். இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இது என்னால் மல்டிபிள் பண்ணுறேன். என்னங்கிறது சம் இன்டீஜர் வேல்யூ லைக் 1 2 3 4 5 6. இப்போ என்னுக்கு நீங்கள் 1 போட்டிங்க அப்படின்னா லெட் மீ கன்சிடர். இப்போ நான் 2πக்கு பதிலாக 2π into n அப்படின்னு எழுதுறேன். nக்கு 1 போட்டால் we are in the first cycle, first 360 degree. nக்கு 2 போட்டிங்கன்னா செகண்ட் சைக்கிள் 4π. ஸோ we are trying to travel from 2π to 4π. அங்கேயும் அதே 2π அதே 360 டிகிரி தான் வரும். பட் ஒரு சைக்கிளை முடிச்சுட்டு திரும்ப செகண்ட் சைக்கிளை கன்சிடர் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம். நீங்கள் எத்தனை சைக்கிள் வேணால் கன்சிடர் பண்ணுங்க. நீங்கள் செகண்ட் சைக்கிள் அகைன் நான் ஃபர்ஸ்ட் 360 டிகிரி ரொட்டேட் ஆகிட்டு இங்கே வந்திருக்கேன். திரும்பவும் நீங்கள் செகண்ட் சைக்கிளில் 360 டிகிரி கன்சிடர் பண்ணாலும் திரும்ப அதே பொசிஷன் தான். தேர்ட் சைக்கிளில் 360 டிகிரி அகைன் ஃபோர்த் டைம் என்ன ரொட்டேட் பண்ணுறீங்க. நீங்கள் ஃபோர்த் டைம் இல்லை 1000 டைம்ஸ் நீங்கள் 360 என்ன ரொட்டேட் பண்ணாலும் இனிஷியலாக நான் எங்கே எந்த பொசிஷனில் இருந்தனோ அதே பொசிஷனில் திரும்ப வந்து நிற்பேன், ரைட்? ஸோ what is the conclusion here? Theta plus 2πn should be equal to x of theta, such that e power I theta is always said to be a periodic function. It is always said to be a periodic with the period of 2π. With the period of 2π. Clear? Exactly. That is correct. Okay, just to make a very clear notes, because whichever the things that I am giving here, you will be expected. That is theoretical questions or statements la kuduthruvaanga. If you understand this block of things, you can easily understand. Just you can get the marks easily, right? Fine. Let me rub these things now. Yeah. So this is called Euler function. இப்போ நான் இதில் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதுக்குள்ளேயே நான் இன்னொரு தியரத்தை கொண்டு வரேன். தட் இஸ் கால்டு டி மாய்வர் தியரம், ரைட்? அவர் என்ன சொன்னார்? இப்போ பார்த்துருவோமா? அவர் என்ன சொன்னார்னா அக்கார்டிங் டு டி மாய்வர் தியரம் அவர் என்ன டிஃபைன் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா இ பவர் ஐ தீட்டாவை நீங்கள் என்ன எழுதலாம்? நீங்கள் எப்படி எழுதுறீங்க? காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு சைன் தீட்டா எழுதுறீங்க, கரெக்டாக? அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா அவர் கொஷின் வந்து என்னென்னா அப்போ காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு சைன் தீட்டா ஹோல் பவர் என்ன நீங்கள் என்ன எழுதுவீங்கன்னு கேட்குறாரு. ஃபஸ்ட்டு நான் ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதுறேன் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஹோல் ஸ்கொயர்னா தான் நீங்கள் எப்படி எழுதுவீங்கன்னு அவர் கொஷின் கேட்டார். அவரோட கொஷின் இதுதான். எனக்கு இவர்கிட்ட கேட்குறாரு நீங்கள் இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கீங்களா, இதுக்கு ஏதாச்சும் உங்களால் சஜஷன் கொடுக்க முடியுமான்ட்டு. அவரால் கொடுக்க முடியல, ஆனால் இவர் கொடுத்துட்டாரு, நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டா. சரி, இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் இப்படி இருக்க ஃபங்க்ஷனை இப்படி எழுதிக்கலான்னு அவர் சொல்லிட்டாரு. சிம்பிளாக காஸ் 2θ ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு சைன் 2θன்னு எழுதிக்கங்கிறாரு. கேன் யூ அக்செப்ட்? வாட் இஸ் மேட்னஸ்? எஸ், என்ன சார் பண்ணியிருக்கீங்க? மேலே இருக்க ஸ்கொயர் எடுத்து வந்து உள்ளே எழுதிட்டீங்க அப்படின்ட்டு எல்லாரும் முடிக்கிறாங்க, ரைட்? அகைன் ஹி இஸ் கிவிங் ப்ரூஃப். லெட் மீ ப்ரூவ். நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் யூலர் எக்ஸ்பேன்ஷன் எடுத்துக்கோங்க, ரைட்? அவர் ஜஸ்ட் நீங்கள் யூலர் என்ன சொன்னார்? இ பவர் ஐ தீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு சைன் தீட்டா தானே, அதானே அவர் சொன்னது. அவர் ஜஸ்ட் ஹீ இஸ் ப்ரூவிங், ரைட்? காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு சைன் தீட்டான்னு அவர் சொல்லியிருக்காருல்ல. ஓகே, அவர் சொன்னது கரெக்டு தான். இப்போ நான் அவர் கொஷனில் கேட்குறேன், அப்போ இ பவர் ஐ இன்ட்டு தீட்டாவுக்கும், தட் இஸ் இ பவர் ஐ இன்ட்டு தீட்டா ஹோல் ஸ்கொயருக்கும்
e power I into 2 times of theta. Okay, என்ன difference ன்னு கேக்குறாரு. Yes, these two people are equal only na, we all know, right? E power I whole square நாலும் e power I into 2 theta நாலும் equal தானே. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன சொல்றது, ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஓகே சார், தட் இஸ் ஃபைன், ரைட்? இவங்க ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் தான், அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல்னு அவர் சொல்றாரு. நீங்கள் இவங்க ரெண்டு பேரும் நீங்கள் ஈக்குவல்னு சொன்னீங்கன்னா அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் தானே. எஸ், லெட் மீ ப்ரூவ் இட். அப்போ நீங்கள் எப்படி எழுதிக்கலாம்? தி திங்க் இஸ், லெட் அஸ் ரைட். சி, இந்த பர்சன் இப்படி எழுத முடியும் அப்படிங்கிறது உண்மைனா இ பவர் ஐ டைம்ஸ் ஆஃப் டீட்டா ஹோல் ஸ்கொயரை உங்களால் இ பவர் ஐ டைம்ஸ் ஆஃப் 2 டீனான்னு எழுத முடியும்னா அதை அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பாருங்க, என்னோட தியரம் ப்ரூவ் ஆயிடுன்னு சொல்றாரு. எனி மிஸ்டேக்ஸ்? நோ, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் டி மாய்வர் தியரம். ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி, இட் கேன் பி ரிட்டன் as இ பவர் ஐ டீட்டாக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன எழுதுவீங்க? இட் கேன் பி ரிட்டன் as cos theta plus I into sin theta whole square. Exactly, that is true. இதை ப்ரூவ் பண்ணது அவர் தான், ரைட்? ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? ரியல் பார்ட் ப்ளஸ் இமேஜினரி cos 2 theta plus I into sin 2 theta. This is also correct. இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா, in terms of இதை வந்து n டைம்ஸ் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. n, here I am going to consider n, here I am going to consider n, such that what conclusion is what? It can be written as e power I times of n theta. Clear? That's all. That is de Moivre theorem. இது அவர் ப்ரூவ் பண்ணாரு. ஓகே, ஃபைன். Let us consider next one, right? Let me rub these things just to understand. There are no big things, right? Mathematics, some small basics that we learned already in our 12th standard, 11th standard, 10th, 9th max. We are not learning any new things here. Fine. Next, let's see some of the hyperbolic functions, right? We are looking for hyperbolic functions. Okay, hyperbolic function என்ன? very simple. இப்போ sin theta ன்னு எழுதுறோம் இல்லையா, அதுக்கு பதிலா sin hyperbolic function of theta ன்னு எழுதுனீங்கன்னா that is called a hyperbolic function. It's over, right? For an example, இப்போ நான் இங்க sin x ன்னு கன்சிடர் பண்றேன் அப்படின்னா this is going to be hyperbolic function of sin x. That is hyperbolic function. Similarly, cos theta ன்னு கன்சிடர் பண்றீங்க அப்படின்னா cos theta, that is circular function. cos x அப்படிங்கிறது circular. Hyperbolic function of cos அப்படிங்கிறது that is representation, right? Same signal can be considered in the hyperbolic domain. Clear? That's all. Now we all know e power x can be considered as, right? இது நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா e power I times of x minus e power minus I times of x upon 2 times of I. Exactly, that is true, right? Now from here we can say, right? So let me rub these things. This can be considered as, right? So இப்போ இதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, let me write the relation directly. E power x, just I am considering e power x minus e power minus x, right, upon 2 அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா that is going to be the hyperbolic function, right? Sin I times of x. Now just to see what is the difference here, this I is missing. That's all, right? If you are replacing in the I into x க்கு பதிலா நீங்க x ன்னு replace பண்ணீங்கன்னா you will get sin hyperbolic function, such that see there, if I will compare these two, right? இப்போ இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம கம்பேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா the thing what I would like to realize here, right? Here it is sin ix ன்னு இருக்கு அப்படின்னா, see there, for an example, அப்ப எனக்கு வந்து I understood the meaning of sin x and I also understood the meaning of sin hx, right? So from this let me write the relation. So the relation is sin hyperbolic function of x. If you want to know the value of sin hyperbolic function of x, just to pass this I to the right side, right? Sin hyperbolic function of x varnum appadina, you can write, it can be written as, right? One second, right? Let us keep this I here itself, right? Let me rub this one. Let me define few more things, because in the examinations at all you will be tested in terms of I only, right? So let me write the relation like this. இப்போ இந்த ரிலேஷன் உங்களால் இப்படி எழுத முடியும் அப்படின்னா, similarly we can write sin of I times of x, right? It can be written as, the relation between these two guys is sin I times of x can be written as I times of sin hyperbolic function of x. Just do remember, that is enough, right? So similarly, sin hyperbolic function of I times of x on the abdina, that can be realized as, see that the relation is always one I is missing in between these two guys, right? So that I will come outside, right? So that is sin I times of sin, right, x, right? So the conclusion is what? If you consider I inside, that I will come outside. That's all, right? That is the relation between these two people. Whereas we know cos of minus theta equal to cos theta. There is no changes. In case of cos theta, we can write like this: cos hyperbolic function of I times of x equal to what? Cos x only.
we can directly write that can be considered as cos x only, right? So similarly, there is no terms that is we are not considering that effect, right? Cos x. Similarly, if I will consider cos of I times of x, we can simply consider as cos hyperbolic function. This relation we can directly bring in between them, right? So similarly, we can also consider tan function. Tan hyperbolic function of I times of x, simply consider as tan x. It should be equal to, right? That I is not stands here. Similarly, if I will consider tan ix, tan of I times of x, if you consider, we can directly merge it with the tan hyperbolic function of x, right? Guys, listen, sorry. Here I will come, I made a small mistake because tan theta equal to sin theta by cos theta, na? That I left, please consider. That's all. This is how we are writing the relation in between circular functions and hyperbolic functions. Just do remember these relations, that is very important. Okay, fine. Let's continue. And one more thing, see there, if sine hyperbolic function of x can be written like this, what about the cos hyperbolic function? Same way, cos hyperbolic function of x can be written as e power x plus e power minus x upon 2. That's all. That is cos hyperbolic function. From here you can define tan hyperbolic function. If you want to define tan hyperbolic function, you know how to do. Just to take sin hx by cos hx, that will give you the value of tan of hyperbolic function. Clear? Yes. So let me rub these things now. Yeah. Some of the relations that I had given here, just do remember, that's enough, right? I said I'm not going in depth, right? I know, for each and every term we can give proof, but in mathematics, understanding the things, how to apply, it's very important. Later you can learn how that origin came, right? Fine. Now, we have to take that imaginary component, I. Let's realize how can be written like this. Listen, on the Euler expansion path only, e power I theta. This can be written as, right? If in the function of it can be written as cos theta plus I into sin theta. Since we are in complex variable, do you all agree with me? Yes. But the complex variable, this is the representation, right? A complex variable, we have both real and imaginary term, right? See, in the term only, if I will multiply it by z, then what will happen? You will get z, and here also you are going to get z only, into z, right? Into z. So that is how we are getting ஒரு term வந்து polarல இருந்தது அப்படினா அது எப்படி rectangular convert பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். The thing is, for an example, I have a variable like this, mod z at an angle of theta. Right, that term in polar domain. If you want to transform this function into rectangular domain, what we need to do? Very simple, right? At an angle of theta is known as what? That is e power I theta only. That is e power I theta only. So this function can be written as mod z into e power I theta, such that you can realize it, right? Mod z apply எடுத்துக்கோங்க, magnitude நீங்க change பண்ண வேண்டியது இல்ல. But e power I theta can be rewritten as cos theta plus I into sin theta, such that if you open up the bracket, then you are going to get mod z into cos theta simply plus I into mod z into sin theta. That is how we are getting a rectangular function from polar domain. Clear? Just to remember, these procedures are all very important, right? Because I know many of you know these things. Just refresh, that's enough. Clear? That is how we are getting rectangular from polar. That's very important. Now, the next thing is, so understanding this e power I theta is very important. Now, I would like to know the value of e power I into pi by 2. Just ping me the value of e power I into pi by 2, right? Whether things are going good? Yeah. E power I into pi by 2 can be written as cos pi by 2 plus I into sin pi by 2. Cos pi by 2 plus I into sin pi by 2. Now what happens? What will be the value of cos pi by 2? Cos 90, 0, plus I into, what is the value of sin pi by 2? That is going to be equal to 1. Right? So what I have understood here, this is equal to 0 plus I into 1, or it can be written as, it has to be considered as I. Right? So I understood one thing. What I have understood, e power I into pi by 2 should be, right? It can be considered as I. Any mistake? These two people are equal to each other. Guys, did I made any mistake? Please let me know. Is there any mistake? No, I did not made any mistake. Should try to keep these things into your mind. That is very important, right? One of the most important observation that we are getting. So at theta equal to pi by 2, exactly your Euler expansion, that is e power I theta, will become equal to the value of imaginary, that is I equal. That is correct. Equal it should be equal to I. Clear? Yes. Now let me rub these things. Like that, you can also consider various points, like at e power pi, what happens, like e power I into pi, theta equal to pi. Appo enna varum?
that can be considered as cos pi plus I into sin pi. Now it should be equal to, what is the value of cos pi? Minus 1. What about the value of sin pi? 0, right? So imaginary part is completely 0. What is the conclusion? E power I into pi can be considered as minus 1. If I will find any term, அப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, காம்ப்ளெக்ஸ் டொமைனில் -1 அப்படின்ட்டு ஏதாச்சும் நீங்கள் ஏதோ ஒரு இடத்துல வேரியபிள் பார்க்குறீங்கன்னா, தட் ஃபங்க்ஷன் கேன் பி ரீகன்சிடரஸ், அதை வந்து நம்ம இ பவர் ஐ பைக்கு ஈக்குவலாக எழுதலாம் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரேன். தட்ஸ் வாட் ஐ வுட் லைக் டு கன்க்ளூட். சிமிலர்லி, இஃப் ஐ ஹாவ் இ பவர் ஐ டைம்ஸ் ஆஃப் 2π, தென் how will you write the function? It can be, sorry guys, it can be considered as cos 2π plus I into sin of 2π. Now tell me, just what is the value of sin 2π? 0. Sin 2π, 0. What about the value of cos 2π? Exactly equal to 1. So what is the conclusion here? E power I times of 2π should be equal to plus 1. Clear? Yes. E power I times of 2π should be equal to plus 1. So if I find any term, right, and நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, நீங்கள் 2π n போட்டாலும் that is equal to 1 only. Like 2π n அப்படின்னா n-க்கு பதிலாக நீங்கள் 1 2 3π போட்டே வரும்போது 2π 3π and then sorry, like if I will consider, right? So let me generalize. இப்போ நான் இதை ஜென்ரலாக டிஃபைன் பண்ணுறேன், ரைட்? n equal to, for an example, if I am considering even values like 0, 2, 4, 6, etc., right? Only even values consider பண்ணுறீங்க அப்படின்னா it will become what? E power I into, let us consider 2π n. இப்போ டிஃபைன் பண்ணுங்க, n-க்கு வந்து நம்ம 0 போடுறோம், it should be equal to 1. n-க்கு 2 போடுங்க, 2 போட்டிங்கன்னா 4π, cos 4π 1, sin 4π 0, correct? Similarly, n-க்கு நீங்கள் 4 போட்டிங்கன்னா you are going to get 8π and then 6 you can consider. If I will consider, இப்போ நம்ம அடுத்தது odd number consider பண்ணுங்க. If you are considering odd number like 1 2 3 sorry 1 போடுங்க, 1 போட்டால் என்ன வரும்? That is e power 2π. If I will consider 3 போட்டிங்கன்னா என்ன வரும்? 6π. What about that value? That is also equal to what? Let me consider odd values, right? So let us consider 1 3 don't write, I have to club all these things together, right? That's why I'm writing, and then I will merge these things, right? E power 2π n, because at sometimes you'll be tested for odd value of n, even value of n. That's why I'm writing like this. இப்போ substitute பண்ணுங்க, n-க்கு 1 போட்டிங்கனாலும் 2π, 3 போட்டிங்கனாலும் 6π, 5 போட்டிங்கனாலும் 6π. That is equal to what? cos 6π, cos anything, right? While considering, நீங்கள் values வந்து consider பண்ணும்போது any values in the sense like 1 2 3 4 5 6 எந்த value consider பண்ணாலும் it should be equal to what? Plus 1 only. Then why we are segregating these things? The thing is, you are not being supposed with the 2π always, right? Let me consider. Next thing, if I will consider I times of n times of pi, let's see what happened. Repeat the same thing, right? n equal to, let us consider even values 0, 2, 4, 6, etc. Substitute பண்ணுங்க. What is the equivalent value? If I will consider e power 0, that will become 1, right? And then if I will consider 2, substitute பண்ணீங்கன்னா 2π. Again cos 2π plus I into sin 2π. Sin 2π 0, cos 2π 1. Again, if I will consider n equal to 4π, correct, 6π. Same relation you are going to get. Yes, we are always going to get plus 1 here. Now, let us consider n equal to odd values like 1, 3, 5, etc. If I will do the same thing now, what we are going to get? E power n times of pi, such that n equal to 1. We are going to get cos pi plus I into sin pi. Sin pi 0, but cos pi equal to minus 1. 3 போடுங்க, n equal to 3 போட்டிங்கன்னா cos 3pi plus I into sin 3pi. Sin 3pi 0, cos 3pi minus 1, such that it will be always equal to minus 1. It will always be equal to minus 1, right? Just understand some of the properties of your Euler function. That's all. That is enough, right? Because while solving the problems, it will be much helpful to you, right, in order to get the ideas. இப்போ இந்த மாதிரி 1 n மட்டும் கொடுத்திருந்தா அதை நம்ம எப்படி ஈக்குவலன்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை -1 இருந்தால் அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம், லைக் அதே மாதிரி I வந்து அதுக்கு பதிலாக என்ன எழுதலாம், right? That's small things should be required, right? So similarly, let us consider -1, right? So let me consider 3π by 2, right? We saw pi by 2, okay, right? Now I would like to know the value of 3π by 2. Let me rub these things, right? Let me bring e power 3π by 2, e power I into 3π upon 2. Now what will you get? It can be written as cos 3π by 2 plus I into sin 3π by 2, right? See, sin 3π by 2. What we are going to get now? Cos 3π by 2 should be equal to 0. We all know. What about sin 3π by 2? That is equal to minus 1. Do you agree with me? Yes, that is going to be minus I. So what is the conclusion? E power I into 3π by 2, right, should be equal to minus I. So let us generalize, right? So let me consider e power I into nπ by 2, right? nπ by
2. Here, if n is odd values, odd values in the sense 1, 3, 5, 7, etc. Right? n க்கு நீங்க odd values போடுங்க, like 1 போட்டீங்கன்னா e power I into pi by 2, that will give you what? Cos pi by 2 plus I into sin pi by 2, you are going to get 1. அதாவது i வரும் cos pi by 2 0 plus I into sin pi by 2, sin pi by 2 will be 1. n க்கு 3 போடுங்க, right? If I'll substitute n equal to 3, then what I am going to get? If I am going to 3 in substitute பண்ணீங்கன்னா 3 pi by 2, right? Wait, cos 3 pi by 2 will be 0 plus I into sin 3 by 2 will give you minus I, right? Similarly 5 substitute பண்ணுங்க, 5 substitute பண்ணீங்க அப்படின்னா 5 pi by 2 sin 5 by 2 will be plus I, right? Again 7 pi by 2 minus I, such that இப்போ இந்த ஆர்டர் நம்ம எப்படி பிரேக் பண்ணலாம்? It can be broken into 2 half, right? So in this odd values, if I'll consider 1, 5, next I have to consider 9, and then I have to consider 13. In this series, e power I times of, right, n pi by 2. Is it visible to you all that I am writing? Let me check it by myself. I think that is visible. Please wait, let me check it once. Yeah, that is visible, I think. So e power I into n pi by 2, right? So that is equal to what? If I'll consider 1, 5, it is going to be equal to plus I. Similarly, if I'll consider n equal to 3, 7, 11, 15, and so on. In this series, e power I into n pi by 2 can be replaced by minus I. Clear? Guys, just do remember all these things, which are the things that I am giving here, because while solving the problem, I know these are all just observations, or e power I theta we brought many relations, right? But don't memorize anything. You can just substitute பண்ணி நீங்க check பண்ணி நீங்களே எழுதிக்கலாம், right? That's all, right? So these are the some of the properties of your Euler function that we are writing. Okay, fine. That is over. Yeah, I hope things are clear to you all, right? Next, we are going to understand the property of analytic function, right? So let us coming back. What do you mean by analytic function? இதுக்கு வேலை நான் இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். இந்த ஆர்ஓசியை பற்றி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா? இன் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரீஜன் ஆஃப் கன்வர்ஜென்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு டேர்ம் வந்து நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா? ஐ எம் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங், இன் ரீஜன் ஆஃப் கன்வர்ஜென்ஸ், அதாவது ஆர்ஓசியை பற்றி நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்போது ஐ எம் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் யூ, கேன் யூ அலோவ் எனி போல்ஸ் இன்சைட் தி ரீஜன் ஆஃப் கன்வர்ஜென்ஸ்? What do you mean by region of convergence? Region of convergence அப்படின்னா converge அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா, நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற ரீஜனில் எந்த ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தீங்கனாலும் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு கரஸ்பாண்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து ஃபைனல் வேல்யூவாக இருக்கணும். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து சீலிங் ஃபேன் இருக்கா, ரைட்? சீலிங் ஃபேன் இஸ் தி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மெனி அப்ளிகேஷன் ஃபார் அஸ், ரைட்? இப்போ அதில் வந்து ரெகுலேட்டர் இருக்கும். யா, டெஃபினெட்லி ரெகுலேட்டர் வில் பி தேர். ஜஸ்ட் பை அட்ஜஸ்டிங் தி பொசிஷன் ஆஃப் யுவர் ரெகுலேட்டர் we can control the speed. But what is the maximum limit? In that regulator, in some home you can go up to 5, like 0 ல இருந்து 5 வரைக்கும் வச்சிருப்பாங்க. In some home, in some regulators, right, that there will be some triac inside that, right? So அப்போ triacல என்ன இருக்கும்னா, we can, that is bidirectional switch. அப்போ we can control it, right? நம்ம 0 ல இருந்து 3க்கும் போகலாம், 3 to 0க்கும் வரலாம், right? So both directions could be controllable. ரெண்டு பக்கமும் கரண்ட்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம், as well as we can also control the voltage. That is called a bidirectional switch. That is simply called a triac, right? அப்போ triac இருக்கும், அதுக்குள்ள அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, we can control the speed of the fan. Anyway, the conclusion is what? 0 ல இருந்து we can go up to 3 or 5. It depends on the home application that we are keeping in our home, right? அப்போ அந்த 5க்கு மேலே இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, my triac is damaged. Right, inside my switch is suddenly damaged. Now what happened? When we are rotating the dialer, right, that adjust position, right, அப்போ என்ன ஆகுனா, triac lecture என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா, suppose in the dial that maximum value is 5. If it is failed to attain 5க்கு போகிறதுக்கு பதிலாக டக்குன்னு வந்து அங்கே உடஞ்சிருச்சு 6க்கு போயிட்டு, 6ன்னு ஒரு டேர்ம் கிடையாது, பட் இட் இஸ் கண்ட்ரோல் வால்வ் வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. 5 ஆம்பியர் தான் மேக்ஸிமம். நீங்கள் கரெக்டாக 5th டயலில் வச்சிங்கன்னா 5 ஆம்பியர் உள்ள என்ட்ரு ஆகும். நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா உள்ள சம் டேமேஜ் ஆகிட்டு 6 ஆம்பியர் உள்ள என்ட்ரு ஆகுது. வாட் வில் ஹேப்பன்? Your fan will damage, because rated current விட அதிகமான கரண்ட் உள்ள பாஸ் பண்றீங்க. automatically what will happen? நீங்க immediately சரி பண்ணிட்டா there is no problem, because we know temperature time constant is very high. So your coil will take some limit, it will take some time, right, in order to accept the temperature, and then it will slowly, temperature will rise, and then it will cross the melting point, then only your coil will going to be burn out, right? அதான் நம்ம தெரியுமில்ல, நீங்க வீட்லலாம் இண்டக்டிவ் லோட்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ மிக்ஸிலாம் வந்து டக்குன்னு நீங்கள் போட்டோன்னே டேமேஜ் ஆகாது. ரொம்ப நேரம் வந்து லோடை கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகுனா, ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு
அப்புறம் ஒரு 20 மினிட்ஸ் 30 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன ஆகுனா டேமேஜ் காயில் வந்து உள்ள ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆயிருக்கும். தி ரீசன் இஸ் அதுக்கு மேலே இருக்க இன்சுலேட்டர் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் அப்போ என்ன தட் இஸ் டெம்பரேச்சர் டைம் கான்ஸ்டன்ட். இட் வில் டேக் சம் டைம். பொறுமையாக வெயிட் பண்ணணும் எவ்வளோ நேரம் இருக்கும். நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்குள்ள ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓகே திரும்ப அது கூல் ஆகிடும். யுவர் காயில் ஒன்ட் பி டேமேஜ். நீங்கள் ஹீட் ஆனோடனே திரும்ப ஓகே என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல ஹீட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா தட் வில் பி டேமேஜ். ஸோ தி கன்க்ளூஷன் இஸ் வாட் கமிங் பேக். அப்போ இந்த ரீஜன் ஆஃப் கன்வர்ஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா அந்த பர்டிகுலர் ரீஜன் அதுக்குன்னு ஒரு டெம்பரேச்சர் லிமிட் இருக்கா, அந்த லிமிட்டுக்குள்ள நீங்க மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் சிஸ்டம். You are not supposed to go beyond that point, right? If you go beyond that point, system will damage. Over. There are no big things, right? Like நீங்க 20 minutes வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும். If I'll go 20 minutes க்கு மேல நான் கிளாஸ் எடுத்தேன்னா your concentration will deviate. Again you have to take some refresh or breathing, something you have to do, or you might take some walk and then you have to get back, right? In order to you have to refresh your brain, right? Such that each and every எந்த ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்தாலும் there will be some certainty, some limits will be there. Like that ரீஜன் ஆஃப் கன்வர்ஜென்ஸ்னா மீனிங் அந்த ரீஜனில் எப்படி இருக்குன்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற ரீஜனில் பவுண்டரி வில் பி தேர். 20 மினிட்ஸ்க்குள்ள சம் டீவியேஷன்ஸ் இருந்தாலும் யுவர் ஃபோக்கஸ் ஷுட் பி இன் தி கிளாஸ். பட் ஆஃப்டர் த 20 மினிட்ஸ் தட் டீவியேஷன்ஸ் வில் இன்க்ரீஸ், கான்சன்ட்ரேஷன் வில் டிக்ரீஸ். வித்தின் சம் 25-30 மினிட்ஸ்லாம் டோட்டல் மைண்ட் வந்து வேறு எதாவது யோசிச்சுட்டு இருக்கும். பட் யுவர் ஹைஸ் வாட்சிங் ஹியர், right? Simply like this. So it happens, right? That thing is, it means what? That region is called divergence. That is called deviations, right? நம்ம mind வச்சு சொல்லணும் அப்படின்னா deviation increase ஆகிட்டே போதில்ல. What about concentration? That is called divergence, right? So அப்போ convergence அப்படிங்கிறது concentration here. If you are giving full concentration, there is no problem. At least some concentration should be required in order to get some knowledge, right? But if there is no concentration, if there is no convergence, system will be unstable. Such type of things are not acceptable anywhere, including your brain, right? Coming back to the conclusion. So அப்போ convergence divergence அப்படிங்கிறதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா நீங்க செலக்ட் பண்ற பாயிண்ட்ல நீங்க செலக்ட் பண்ற ரீஜியனுக்குள்ள அந்த சிஸ்டம் வந்து கன்வர்ஜ் ஆகணும். அப்படி ஒரு சிஸ்டம் வந்து கன்வர்ஜ் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம மேண்டேட்டரியா ஒரு கண்டிஷன் பார்த்திருப்போம். in region of convergence either it might be Laplace or Z transformation, poles are strictly not allowable inside the region of convergence. நம்ம செலக்ட் பண்ற ரீஜியனுக்குள்ள போல்ஸ் வந்து நம்ம அலோவ் பண்ண கூடாது. Why? The thing is there are two type of people, they are always lying with our function. We are simply calling them singular functions, that is singular person, and another one is zero. Anyway inga vandu நம்ம complex domain la poles ku we are going to put one more name, that is called singularity, right? We will see, right, all the definitions I will tell you, because right now we are not crossing that zone. I am just giving introduction. Now what do you mean by singularity? What do you mean by singular? Just instead of forget pole, remember that word singular, right? அப்படினு வச்சிட்டா இப்போ just I am telling the difference. Now tell me the definitions. What do you mean by zero? What do you mean by poles? நம்ம control systemல பார்த்திருப்போம் இல்லையா? Of course in signals and system also I was defining these things, right? So what do you see difference between poles and zeros? Zeros அப்படின்னா zero அப்படிங்கிறது ஒரு நேம். அவரோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா ஜீரோங்கிறது ஒரு பாயிண்ட். என்னோட பாயிண்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட பேர் வந்து நீங்கள் ஜீரோன்னு வச்சிருக்கீங்க. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோட ஒர்க் என்னன்னா என்கிட்ட ஒரு ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனோட ஹோல் வேல்யூ நான் ஜீரோ ஆக்கி விட்டுருவேன். மேக்னிடியூட ஜீரோ ஆக்கிடுவேன். there will be difference. my name is zero. நீங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் என்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள நீங்க எனக்கு கிளப் பண்ணீங்கன்னா நான் அந்த ஃபங்க்ஷனோட ஹோல் வேல்யூ ஜீரோ ஆக்கி விட்டுருவேன். தட் இஸ் வாட் மை ஃபங்க்ஷன். அதனால தான் எனக்கு நேம் வந்து ஜீரோன்னு வச்சிருக்காங்க, ரைட்? புரியுதா? ஜீரோங்கிறது ஒரு நேம். அதோட டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு சிஸ்டம் வச்சிருக்கீங்க, அந்த சிஸ்டம் என்கிட்ட கொடுத்துட்டீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா என்னோட நேமையே ஆன்சராக மாற்றி விட்டுருவேன். உங்களோட ஹோல் ஃபங்க்ஷனையே ஜீரோ ஆக்கி விட்டுருவேன், மேக்னிடியூட ஜீரோ ஆக்கிடுவேன். சச் தட் ஐ எம் காலிங் இட் ஜீரோ. செகண்ட், there is one more person, that is called singularity. அப்படின்னா என்னன்னா ஃபங்க்ஷன் வந்து அனலிட்டிக்காக இருக்காது. அனலிட்டிக்னா மீனிங் என்ன? கன்வர்ஜென்ஸ். நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற பாயிண்ட்ஸ் ஜோனுக்குள்ள எப்பயுமே சிஸ்டம் வந்து கன்வர்ஜ் ஆகணும். கன்வர்ஜனா மீனிங் என்ன? இட் ஹேஸ் டு கீப் சர்டன் வேல்யூஸ். லைக் நான் தான் சொல்லுவேன் கான்சன்ட்ரேஷன் டீவியேஷன்ஸ், ரைட்? கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது அட்லீஸ்ட் சம் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கு, லைக் ஒரு 10%, 5%, ஃபைனட் வேல்யூஸ். சுத்தமாகவே கான்சன்ட்ரேஷனே இல்லை அப்படின்னா வாட் டு யூ மீன்? That is called deviation. சுத்தமா கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லை அப்படின்னா that is called deviation. That is called, if there is no concentration, then there is called what I can say, divergence, right? So the conclusion is analytic function அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா நீங்க எடுத்திருக்க ஸ்பெசிபிக்கான ஜோன்ல poles are strictly not allowable or singular functions. ஒரு சிங்குலர் பாயிண்ட் வந்து நீங்க அலோவ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது என்ன பண்ணணும்னா உள்ள போயிட்டு சிங்குலர்னா மீனிங் என்ன? லெட் அஸ் கம் டு தி கன்க்ளூஷன். உங்களோட ஃபங்க்ஷனை வந்து அனலிட்டிக்கா இல்லாம மாத்தி விட்டுரும். அது அனலிட்டிக்கா அலோவ் பண்ண விடாது, ரைட்? நீங்க ஒரு சிஸ்டம் கொடுத்துறீங்க. இப்போ நான் இப்போ என்னோட பேரை மாத்திக்கலாம். நவ் ஐ எம் காலிங் டெஸ்ட். என்ன வந்து நீங்க சிங்குலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட ஒரு சிஸ்டம் கொடுக்குறீங்க. நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா சிஸ்டம் கொடுக்கும்போது நீங்க வந்து சிஸ்டம்க்கு வந்து ஒரு சர்டன் ஜோன் வந்து கிரியேட் பண்றீங்க.
ஜோன் அப்படின்னா நம்ம லேப்ஸ் எடுத்துக்கலாமா, நம்ம கிரிக்கெட் கிரவுண்டில் வந்து லேப்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ரவுண்ட்ஸ் இருக்கும். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அத்லெட்டிக் மேரத்தான் வந்து நடக்க போதுன்னு வச்சுக்கோங்க, ரைட். அந்த ஜோனுக்குள்ள மேரத்தானில் வந்து 4 பிளேயர்ஸ் வந்து ஓட போகிறாங்க. அதுக்குள்ளே இன்னொரு பிளேயர் அலோவ் பண்ணலாமா? சம்மந்தமே இல்லாத வெளியில் இருந்த ஒருத்தர் வந்து உள்ளே ஓடினா என்ன ஆகும்? இட் வில், அதுவும் வந்து ஒரு ஜிக்ஸாக் பேட்டர்னில் ஒரு ஓடுறாரு, ப்ராப்பரான இதில் கிடையாது, இப்படி ஓடிட்டு இருக்காரு. அப்படி ஓடினா என்ன ஆகும்? டெஃபினெட்லி இட் வில் ஸ்பாயில். மற்ற 4 பேர் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணல. லைக் தட் சிங்குலாரிட்டினா அதான் மீனிங். சிங்குலாரிட்டினா மீனிங் என்ன? இது ஒரு பர்சன், அந்த பர்சன் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ண லேப்குள்ளே இருந்தார் அப்படின்னா அவர் அந்த ஹோல் சிஸ்டமே வந்து டைவர்ஜென்ஸாக மாற்றி விட்டுருவாரு. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? நீங்கள் செலக்ட் பண்ண ரீஜனுக்குள்ள ஸ்ட்ரிக்ட்லி யுவர் போல்ஸ் ஆர் நாட் அலோவபிள். அப்படி வந்துச்சுன்னா ஓகே. போல்ஸ் இல்லை அப்படின்னா, போல்ஸால் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை அப்படின்னா, யூ கேன் செட் தட் டோட்டல் ஃபங்க்ஷன் வந்து ப்ராப்பராக போயிட்டு இருக்கு இன் ஏ கம்ப்ளீட் லேப் சச் தட் கம்ப்ளீட் லேப் வேல்யூ வில் கிவ் யூ 0, ரைட். அது நம்ம டோட்டல் வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்னா, இஃப் தர் இஸ் போல்ஸ் வந்து உங்களோட டார்கெட் என்ன அப்படின்னா, இப்போ நம்ம அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனில் பார்க்க போகிறது உங்களோட டார்கெட் என்ன, செலக்ட் ஏ ஸ்பெசிஃபிக் பர்சன். அந்த பர்சனை செலக்ட் பண்ணி அந்த பர்சனுக்குள்ளே யாராச்சும் வந்து அன்வான்டடாக உள்ளே உட்காந்துட்டு இருக்காங்களா, அவங்களால சிஸ்டமில் ப்ராப்ளம் வந்துட்டு இருக்கா, அதை சரி பண்ண போகிறீங்க, அவ்வளோதான். லைக் ஒரு சீலிங் ஃபேன் எடுத்துக்கிறீங்க, அதில் நாய்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு. நாய்ஸ் வந்து யாரால் வருது, ரைட். பியரிங்ஸ் போயிருக்கா, ரைட். ஆட்டோமேட்டிக்லி ஜுவல் பியரிங்ஸால தான் நாய்ஸ் வரும், வி ஆல் நோ, ரைட். அப்போ பியரிங்ஸில் வந்து நீங்கள் வி ஆர் ப்ரொவைடிங் சம் வந்து ஆயில் வந்து கொடுத்து அதை வந்து நல்லா ஃப்ரிக்ஷன்லாம் நல்லா வர மாதிரி கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்லி தட் நாய்ஸஸ் வில் பி ரெடியூஸ்ட், ரைட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சிஸ்டம்லேயும் வந்து அதுக்குள்ளே இருக்க ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் இஸ் கம் பேக் டு ஸ்டடி ஸ்டேட், நார்மலாக ரன் ஆக போகுது, ரைட். அதுதான் நீங்கள் அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனில் பண்ண போகிறீங்க. யா, ஐ ஹட் given many blab stories. But coming back to the conclusion, learning these things in your exam point of view, it's very important, right? That story is not required, but just for your understanding, I had given these things, right? Coming back, let's talk about analytic function, right? Yeah. Hey, what do you mean by analytic function? Let's define these things mathematically. ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து அனலிட்டிக்காக போகணும் அப்படின்னா அதை வந்து அதுக்காக சம் சயின்டிஸ்ட் வந்து ஆல்ரெடி நான் சொன்ன ஸ்டோரி எல்லாம் அவங்க டிஃபைன் பண்ணி சர்டன் ஸ்டாண்டர்ட் ரூல்ஸை வச்சுட்டு போயிட்டாங்க. அதை டிஃபைன் பண்ணவர் வந்து காசி ரீமன். சிம்பிளி வி ஆர் காலிங் இட் as CR ஈக்குவேஷன். It stands Cauchy. It stands Riemann. Yeah. So that is called Cauchy-Riemann equation. According to their condition, right? According to their condition, we all know initially I was considering two mapping. Do you remember? Yes, we were considering axis that is called W. That W is said to be, it is depending on the one more domain, that is it is depending on what? Z domain, Z plane, right? So let's bring W plane from Z plane. Actually W plane can be written as U, but it is depending on the value of Z plane. In Z plane we have two variables, X and Y. Similarly, in W plane, I have one more variable, that is V, that is also depending on the value of X and Y, such that the net function can be written like this. I hope things are, you all have remembered these things, right? Now, in this given function f of Z, right? If this f of Z or W is said to be analytic, right? This function is said to be analytic. As per the definition, first of all, analytic means that given function is said to be differentiable, right? This given function, it is said to be, right? It is said to be differentiable. It is said to be differentiable, right? At Z naught as well as guys, write like this, as well as all its neighborhood points, as well as all its neighborhood points, right? All its neighborhood points. That's simply called analytic function, right? This differentiation and continuous at all we will see in vector calculus. Don't think too much, just understand, right? So a function, if a function is said to be differentiable at a selected point, yaar in the Z naught, don't think too much. Z naught அப்படிங்கிறது நீங்க செலக்ட் பண்ற ஒரு வேல்யூ, ரைட்? ஒரு 2 ampere 3 ampere ஃபேனுக்கு வந்து நீங்க ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுக்குறீங்க, லைக் 5 ampere நீங்க டிசைன் பண்ணிருக்கீங்க, நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, வித் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 0.2. அப்படின்னா மீனிங் என்ன? I can consider any values. லைக் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அப்போ 5. You can go 5.2 வரைக்கும் நீங்க போலாம். எங்க இருந்த 4.8, that is the range according to the given. அப்ப 4.8 ல இருந்து 5.2ங்கறப்ப நடுவுல எவ்வளவு வேல்யூஸ் இருக்கு? infinite values are there. Like I can consider 4.81, 4.8111, 4.811111, 4.811111. I can go like that. Like we can consider infinite values, right? Anyway, the conclusion is 5 க்கு these two people are called neighborhood.
In between we are going to consider infinite values. So in its all neighborhood points, right, not only at exactly 5 ampere, and we can also consider, you can go from 4.8 length 5.2 ampere kulla, right, all these values we are going to get what that function is ingis is not z not, and these are all called neighborhood points. In the link consider panna podu, right. So if your function is said to be differentiable at this selected point as well as all its neighborhoods, that function is said to be analytic, right. According to Cass-Riemann definition is said, right. அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து டைரக்டா அவர் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா, இந்த கண்டிஷன்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் அப்படின்னா நான் அதுக்காக போயிட்டு ஒரு பாயிண்டை எடுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்க முடியுமா? நான் ஃபர்ஸ்ட் 5ல டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டு பார்த்துட்டீங்களா, அடுத்தது 5.001ல பாருங்க, அப்புறம் 5.0000001ல பாருங்க, இப்படி நான் இன்ஃபினிட் வேல்யூ டிஃபைன் பண்ண முடியுமா? We need some other solution, right? That's what he did. Cass-Riemann என்ன சொல்லிட்டாருன்னா, ஜஸ்ட் இவ்வளோலாம் தேவையில்லை, நான் ஒரு சிம்பிளான சொல்யூஷன் கொடுக்குறேன், ரைட். ஜஸ்ட் அதை அப்ளை பண்ணி பாருங்க, பிகாஸ் they spend right many years in this field, right, after many months or many years, right, after that they invented these things. அவர் ஃபைனலாக என்ன சொல்லிட்டாருன்னா, இவ்வளோ ஸ்டோரி இதை வந்து நீங்கள் சிம்பிளாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம், நான் ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறேன், அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறேன், ரைட். ஃபார் ரெக்டாங்குலர் டொமைன், ரைட், we are in complex variable. I said we have two domains, one is rectangular domain, another one is polar domain. ஸோ அவர் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா, ரெக்டாங்குலர் டொமைன் எடுத்துக்கோங்க. ரெக்டாங்குலர் டொமைனில் your function is defined like this, w is equal to, of course, f of z, exactly, and it can be considered as u of x comma y plus I into v of x comma y, correct? This function is said to be analytic, exactly, this function is said to be analytic if and only if it satisfies the following condition, if and only if it satisfies the following condition. In a condition, that condition is just to take u variable u, right, u என்ன பண்றாரு, differentiate with respect to x. In the see, it is depending on two people, x and y. We also depending on two people, x and y. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, just consider the real part, real part வெளில எடுங்க, right. w domainல இருக்க real part வெளில எடுத்து differentiate that function with respect to x. imaginary partல இருக்க y, right, so imaginary partல இருக்க v வெளில எடுத்து differentiate that function with respect to y, right. It is simply defined as ux equal to vy, right. It means u is being differentiated with respect to x, v is being differentiated with respect to y, right. So in the condition இவங்க ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலா வரணும். ஃபர்ஸ்ட் mandatory condition, செகண்ட் கண்டிஷன், guys இங்க நான் கொடுக்கிற டூ கண்டிஷன்ஸுமே மேண்டிட்டரியா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனா மட்டும் போதாது, டூ கண்டிஷன்ஸ் has to be satisfied, right. So let us see, dou u by dou x equal to dou v by dou y. next செகண்ட் அடுத்து என்ன பண்றாருன்னா, டோ யூவை இப்போ ஒய்யை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க, டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டு அகைன் டோ வியை எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க. டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை மைனஸால மல்டிபிள் பண்ணணும், ரைட். இஃப் திஸ் டூ கண்டிஷன்ஸ் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைட், இட் கேன் பி சிம்பிளி ரிட்டன் ஆஸ் ui is equal to minus vx. இஃப் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அப்படின்னா that function is said to be an analytic function அப்படின்ட்டு அவர் டிஃபைன் பண்றாரு. ஓகே, தட் இஸ் Cass-Riemann சொல்யூஷன். அதான் அவர் சொன்னது. சிம்பிளா இதை செக் பண்ணி பாருங்க, இது கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆச்சுன்னா you can just play with the equation. Clear? That's all. Fine. Next, அப்போ இந்த condition, that is, but the thing is what? He had defined these things for rectangular, right? அடுத்ததா question arise ஆகுது. சார் என்கிட்ட ரெண்டு டொமைன் இருக்கு, இப்போ என்கிட்ட ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து டைரக்டா போலார்ல இருந்தா என்ன பண்றது? போலார்ல இருந்தா போலார்ல செக் பண்றது கண்டிஷன் இருக்கா? எஸ், he had given one more conclusion. போலார்ல கொடுத்தாங்க அப்படின்னா one more condition, right? இது ரெக்டாங்குலருக்காக டிஃபைன் பண்ணிட்டாரு. Let's see. அப்போ போலார்ல இருந்தா என்ன சார் பண்றது? போலார் அப்படின்னா, see in polar you cannot see these x and y variables. Once it is be converted, polarல ரெண்டே வேரியபிள் தான் இருக்கும். One is length of the function, another one is direction, phase angle, எவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்கா. லைக் ஒரு சேட்டலைட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க கரெக்டாக எர்த்தில், நான் கொஸ்டின் கேட்பேன், என்னோட ஹவுஸ்ல இருந்து அந்த சேட்டலைட் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு, எவ்வளோ ஃபேஸ் ஆங்கிள் இருக்கு. எர்த்தை வந்து கரெக்டாக நம்மளோட வீட்டில் வந்து வீட்டுக்கு நேராக ஒரு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வரைஞ்சிட்டு அது 0 டிகிரி. இங்கிறது நான் கேட்குறேன், நீங்கள் சேட்டலைட் இந்த 0 டிகிரிலேருந்து எவ்வளோ பொசிஷனில் இருக்குன்னு மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க, அவ்வளோதான். லென்த் எவ்வளோ, அதோட டீட்டா எவ்வளோ, தட் இஸ் கால்டு லென்த் இஸ் கால்டு ஆர், டீட்டா இஸ் கால்டு டைரக்ஷன், எவ்வளோ ஃபேஸ் ஆங்கிள் இருக்கு, 0 degree, 20 degree, 30 degree, like that. So in polar domain we are considering two people, so let us define same variable in polar domain, right. So same variable, but in polar domain we are considering u is, it will be the function of r comma theta plus v also going to be the function of r comma theta, right. Yes, அப்போ polarல if you are considering these two people, right, if you are considering these two people, guys, you cannot write like this. Let us consider, நீங்க இந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க, right, because we are in polar domain, right. Yes, now let us write the function. The function can be written as, once again you have to do the differentiation, dou u by dou r. differentiate பண்ணீங்க அப்படினா the second condition I define பண்றேன், right, that should be equal to plus
1 upon r into dou v upon dou theta. First condition. Second என்ன பண்றாருன்னா v எடுத்துக்கோங்க, v ஐயும் r பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க. டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா it will give you minus 1 by r into dou u by dou theta. Clear? If this condition is satisfied, அப்ப இது எப்படி எழுதலாம்? u r equal to, right, 1 by r times of v theta, right? This can be considered as Vr equal to minus 1 by r into u theta. Clear? If these two conditions are satisfied, then we can, that given function is said to be analytic in what? Polar domain. Clear? Don't forget, things are clear, right? I can give proof. I said, first to understand, just to keep these things into your mind. That's enough, right? Don't waste your time. Fine, right? Okay, this is what's called analytic function. That is how we are defining a function directly, right? And அது வந்து அனலிட்டிக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது நம்ம டைரக்டா டிஃபைன் பண்ணிடலாம், right? And integral theorem we will see soon, right? First let me complete quickly few more things here. அது என்ன few more things, sorry, yeah, fine. Next இப்போ என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா sometimes value will be given to you, right? Rectangular functionல we all know, one second, w can be written as f of z, yeah, it can be written as u of x comma y, exactly, plus I into v of x comma y. Yes, that is correct, right? A function is being defined like this. Now the question is, example enna pannirpaanga, u is given, right, to you all. Real part of the function is given, right? Real part of an analytic function is given, right? Question statement clear ah define பண்ணிருப்பாங்க, right? Real part of an analytic function, nameலே வந்திருக்கும், it's an analytic function, right? So real part of an analytic function is being defined as u of x comma y, right? After getting these things, அப்ப u of x comma y வந்து define பண்ணதுக்கு அப்புறம் the question is find the imaginary part of the function. Question will be like this: find out the imaginary part of the function. Anyway, there are two methods, right? In method number 1, either you can follow the standard procedure or you can also go with the options which check பண்ணினாலும் condition வந்துரும், right? I will let you know while solving the problem how easily we are solving. Illa sir, I'm satisfied with the method number 1. Now you can just follow this procedure. It's up to you only, right? I'm not forcing you to do this blab things, right? Yes, let's proceed with the method number 1. Function u is given, right? U is given. U கொடுத்துட்டாங்க அப்படினா, see, we all know, let us write. F of z can be written as u plus I into v. Do you all agree with me? Yes, it can be written as u plus iv only, f of z. Now, just to let me know, what about f dash of z? Appa f dash of z, right? So let me write like this. Suppose I am considering this function with respect to x, right? That is, I am doing the differentiation with respect to x, right? We can do things. F dash of z அப்படினா, either you can do the differentiation with respect to x or you can do the differentiation with respect to y. It's up to you. Whichever the things that you want, you can proceed. So now I am requesting all to consider x, right? If you want to consider, அப்படினா do the differentiation u with respect to x, so such that it can be written as dou u by dou x plus I into dou v by dou y. Sorry, dou v by dou x. I am repeating once again. I am doing differentiation, right? I am taking differentiation for this function. Now, since these people are depending on two variables, one is x, another one is y. Now, the question is, with respect to which person you are doing the differentiation? Either with the x or either with the y, right? Or with the y. The conclusion is, I said I am doing differentiation with respect to x, right? Fine. So, such that this function can be written as dou u by dou x. I don't have any problem. Now, what it was given to us? Given to us, u of x comma y is given. Question is, v of x comma y is dash. If you want to know the value of u of x comma y, just a given function, first consider this one, right? So let me conclude, right? Consider in the equation first எழுதிக்கோங்க, f dash of z னு எழுதிட்டா, we all know, since what I had been told you statementல கொடுத்திருப்பாங்க, right? A function, an analytic function, right? The real part of an analytic function, u is equal to something, blab things given to you, and then find out the imaginary part of the analytic function அப்படினா question வரும், right? So function is analytic na questionலே கொடுத்துட்டாங்க, right? So analytic function in the sense it clearly denotes dou u by dou x equal to what? Dou v by dou y. Exactly, that is equal to dou v by dou y. That is correct. Similarly, what we know, dou u by dou y equal to what? Dou u by dou y is equal to minus dou v upon dou x. Yes, exactly. These two things are correct. So what is the conclusion? நமக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க? U is known. Do you know the value of v? No. v தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்களே, அப்ப அது தெரியாது. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? I have to write this function in terms of u.
Now according to the given definition, since the function is analytic function, so I can say dou u by dou y is equal to minus dou v by dou x, or I can say minus dou u by dou y is equal to plus dou v by dou x. Any mistake? You can consider that minus either here or here, it's up to you, right? Because it does not change the values of the function, right? So I can say minus I into dou u by dou y. We can write like this. Any mistake, guys? Did I make any mistake? No. Just I considering this or variable f of z அப்படிங்கிறது, it will be the combination of u plus iv. I know. Now இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா imaginary பார்ட்டை மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க. That is what I want, right? So நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜென்ரலாக ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு என்ன தெரியும்னா, ஒரு analytic function அப்படின்னா it will be the combination of real plus imaginary தான் இருக்கும். அதை differentiate பண்ணும்போது with respect to x or y, I am doing differentiation with respect to x. அப்படி differentiate பண்ணும்போது I can write that function in terms of x ல நான் எழுதியிருக்கேன். அப்போ நான் என்ன சொல்ல அப்படின்னா, v யோட வேரியபிள் எனக்கு தெரியாது, பட் v வந்து in terms of u ல என்னால் எழுத முடியும், because cos Riemann equation is there with me, right? So according to the definition, I was just going with like that. அப்போ இதை நீங்கள் எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம், right? So your next step, second step, right? First step என்ன பண்றீங்க, write the function in terms of இந்த ஃபார்மட்ல எழுதிட்டோ. Step number 2, dou v by dou x வந்து replace பண்ணிட்டு substitute minus dou v by dou u by dou y. Now take the function, given variable கொடுத்திருக்காங்களே, இதில் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், find the value of dou u by dou x as well find the value of dou u by dou y. ஏன்னா that is known variable, because function is given na, அந்த ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து x பொறுத்து differentiate பண்ணீங்க, அதே மாதிரி y பொறுத்து differentiate பண்ணிட்டு substitute those two values here, right? Such that நீங்க substitute பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம், right, that is the third step, right? First step, right, f of z எழுதுறீங்க, second step f dash of z எழுதுறீங்க, third step dou u by dou x க்கும் dou u by dou y க்கும் value substitute பண்றீங்க, right? So let me write the fourth step. In the fourth step, replace x by z and y by 0. That is standard procedure. Replace x by z and y equal to 0, right? Replace பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா next step what will happen, that is the fourth step. Replace பண்ணதுக்கு அப்புறம் then what will happen, right? அப்படி நீங்க define பண்ணிட்டீங்கன்னா this function in terms of z ல வந்துரும். z ல வந்ததுக்கு அப்புறம் take integration on both sides. Okay, இப்போ இந்த ரெண்டு பக்கமும் நீங்க integration எடுத்தீங்க அப்படின்னா I have some variable, that's all, some functions. I'm just writing like this in the function, right? Just you have to take integration after replacing x by z as well y equal to 0, right? Replace பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா what will happen, f dash of z will be transformed to f of z such that இங்க என்ன காம்பினேஷன் வந்துருன்னா, இந்த integration முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் you will get u plus iv. Real பார்ட்டும் வந்துரும், imaginary பார்ட்டும் வந்துரும். Automatically you can write the answer. Clear? So I hope things are very clear. While solving the problem you will come to know, first understand the procedure. Let me repeat once again. ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு அவங்களே டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க, தி கிவன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் an analytic function அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரியல் பார்ட் வந்து கொடுத்துருக்கேன், இமேஜினரி பார்ட் வந்து ஃபைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, தி ப்ரொசீஜர் இஸ் ஜஸ்ட் டேக் எஃப் ஆஃப் இசட் எடுத்துக்கிட்டா, நமக்கு என்ன தெரியும், அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது இட் ஹஸ் டூ பார்ட்ஸ், ஒன் இஸ் ரியல் பார்ட் அண்ட் ஒன் இஸ் இமேஜினரி பார்ட். அது அப்படியே எழுதிட்டு டூ ஒன் டைம் டிஃபரன்ஷியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அண்ட் தென் ரீப்ளேஸ் டோ வி பை டோ எக்ஸ் பை மைனஸ் டோ யூ பை டோ ஒய் அண்ட் தென் வாட் யூ ஹவ் டு டூ, ரீப்ளேஸ் எக்ஸ் பை இசட் ஒய் ஈக்குவல் டு 0 such that you will get the result answer. It's over. Just ரீப்ளேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் you have to take integration on both sides in order to obtain the final step. Clear? Now you can repeat the same procedure when imaginary part is given, real part will be, you will be tested for real part. But what you have to do, and the imaginary part கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா v is known for us, right? V variable v is known, but variable u is not known. Then what will you do, repeat the same procedure but like with some slight changes. Let's see. I think class is going good without any problems, right? Yeah, let me rub these things. Suppose I know, right? You may not get the clear idea. First understand the procedure. While solving the problems, you will come to know how easy your things are, right? Max is easy, trust me, right? It's not word. You will realize. Fine. Next, we have to do same thing. Suppose given it is like this, your function f of z is said to be an analytic function, right? Whereas its imaginary part is given, v of x comma y is given, it is given, and you will be tested for u of x comma y. Find out the real part of an analytic function. What shall we do? Once again, step number 1, write f of z. We all know f of z will be the combination of u and v. Now differentiate this function with respect to y. Step number 2, right? Such that it is become dou u by dou y, of course, plus I into dou v by dou x. Yeah. Next step. Which variable is known for us? V is known. U is not known. So I have to write u in terms of v. What shall we do? Let me do. Sorry guys, this is y, right? Yeah.
According to Cauchy-Riemann equation, a function is said to be an analytic function whenever dou u by dou x will become minus dou v by dou y. Similarly, Similarly, dou u by dou y will become minus dou v by dou x. Exactly, that is the Cauchy-Riemann condition. Yes. Now, here what I can do, the thing is, dou u by dou y can be replaced by minus dou v by dou x. Yes, right? So, I can consider, the thing is, dou u by dou x, dou u by dou y can be considered as minus dou v by dou x plus I into dou v by dou y. Let us substitute all variables here. இப்போ என்ன பண்ண போறீங்க, இங்க எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம், right? Did I make any mistake here? No, right? Dou u by dou y, yeah, things is going good. இதை கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றீங்கன்னா next step, right? Once இந்த ஸ்டெப் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் next step, replace y by z under x equal to 0. Opposite, that's all. Replace பண்ணதுக்கு அப்புறம் next take integration on both sides. Next step, take integration on both sides. Finally, what we'll get? We are going to get f of z and it will be the combination of u plus iv. That's all. Automatically, you can take the real part out. Just to remember, guys, I'm not supposing you to follow this procedure always. We will see. Questions வரும்போது Cauchy-Riemann equation condition தெரியும்ல, this condition is enough. You can crack all the questions, right? You are not supposed to mandatorily follow this procedure. Anyway, this is one of the method. Option wise, method number 2 என்ன அப்படின்னா, I know this condition. இது கரெக்ட் தானேங்க, இந்த கண்டிஷன் கரெக்ட் தானே. இப்போ கொஸ்டின்ல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், u is given, you will be tested for v. உங்களுக்கு கண்டிஷன் தெரியும்ல, u வந்து கொடுத்துருக்காங்க, v கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா dou u by dou x dou v by dou y ஈக்குவல், dou u by dou y minus dou v by dou x ஈக்குவல் தானே. அப்போ 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும், ரைட்? அது நீங்கள் ரொம்ப சின்ன சின்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க, 30 seconds you can do. அப்படியே நீங்கள் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி ஆன்சர் போட்டலாம். சி, ஃபங்க்ஷனில் u கொடுத்துருக்காங்களா, ஃபர்ஸ்ட் u ஃபாஸ்ட்டாக வந்து எக்ஸை பொறுத்து அதை நீங்கள் மைண்ட்லேயே போட்டுருவீங்க. அதனால் நீங்கள் ரொம்ப பெருசாக யோசிக்க வேண்டியதில்லை. dou u by dou x மைண்டில் கேப்சர் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே கீழே ஆப்ஷனில் எந்த இடத்துல வந்து அதே வேல்யூ வருதுன்னு பாருங்கள். ஏன்னா 4 ஆப்ஷனில் இருக்கிறதெல்லாம் v, கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிறது u. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஆப்ஷனில் இருக்கிறது ஒய்யை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க. ரெண்டு பேரும் எந்த இடத்துல மேட்ச் ஆகிறாங்களோ அது அந்த மேட்ச் ஆகிற ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. சம்டைம்ஸ் 2 ஆப்ஷன்ஸ் will be matched up. அப்போ 2 ஆப்ஷன் மேட்ச் ஆகும். நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் டெஸ்ட் பண்ணும்போது செகண்ட் கண்டிஷன் டெஸ்ட் பண்ணுங்க, ஒரே ஆப்ஷன் தான் மேட்ச் ஆகும். பிகாஸ் அது மட்டும் தான் ஆல்ரெடி ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும். ஓவர். கெட்டிங் மீ? ஸோ கொஸ்டினில் u கொடுத்துருந்தாங்கன்னா dou u by dou x dou u by dou y ஃபைன் பண்ணிட்டு, அதே மாதிரி ஆப்ஷனில் ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் v தானே, எஸ். அப்போ அந்த v என்ன ஆகும், அதோட dou v by dou y இதுக்கு மேட்ச் ஆகணும். ஆப்ஷனில் இருக்க dou v by dou x அதை மைனஸால் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா அது இதுக்கு மேட்ச் ஆகணும். மேட்ச் பண்ணிங்கனாலே you will get the answer. You no need to follow this procedure anywhere. Just I am telling that there will be one more method. If you want to follow, you can follow. It's up to you only. Clear? Yes. This is analytic function, right? I hope things are clear to you all, right? Please be patient for a few minutes. Yeah. Next, what we are going to do now, we have to understand the integrations, right? So that is called line integration. Now we have to do that one because I said ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும் அப்படின்னா there are Cauchy-Riemann equationலாம் முடிஞ்சது. இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, the thing is next ஒரு integration கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா how to integrate a function in complex domain, that is called integration. We are going to see the integration for complex variables, right? So what we are going to do, guys, I am just explaining the concepts, right, without any examples, because we are going to see plenty of examples. Then you'll get you will come to know at last. That's all. Question பார்த்தோன்னே ஆன்சர் பண்ணுவீங்க. Nothing is there in complex variable, right? That much easy it is, right? But you have to understand. Fine, let's start the next part, that is called integration, right? What we are going to do in integration, there are many things, right? But it is easy, right? Very many things are easy தான். But என்னன்னா first some function கொடுத்துருவாங்க. Functions கொடுத்துட்டு just you are supposed to do the integration. That's over. Just ஒரு சில functions கொடுத்துட்டு அந்த function வந்து உங்களை integration பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க. That is called parametric integration. Parametric அப்படின்னா some parameter will be different in terms of x and y ல some functions கொடுத்துட்டு just வந்து normal integration பண்ண சொல்லுவாங்க. Sometimes என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா functions will be given and it will be defined that the given function is analytic அப்படினா டிஃபைன் பண்ணிருப்பாங்க. அதுக்கு வந்து ஒரு சில இன்டகிரேஷன்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணனும். சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படினா function is given
and it is analytic as well as it is said to be closed integration la irukku, closed path la irukku appadina adukku நம்ம எப்படி integrate பண்ணனும், right? Actually அந்த closed path integration la we should keep our attention, right? ஒரு சில விஷயங்களை வந்து நம்ம carefully observe பண்ண வேண்டியது இருக்குது. That things we will see. That is the third method that we are going to see. So we are going to consider three type of integrations, right? So first I said some general integrations without analytic at all. Some equations will be given to you and you are supposed to do the integration, line integration, single line integration. And then I said analytic function ku நம்ம integration find பண்ணனும். Finally analytic plus closed path, right? Let's see all those things one by one. Now first thing, right? Parametric integration, right? So there is any parameter will be given generally without analytic definitions at all. Some functions will be given to you and you are supposed to do the integration. That's over, right? So for example, a function is given over the integral of simply they might define like this: x plus I into y, right, with respect to z. A function is being given like this and it's just following a path, right? It will be given like this: y is equal to x அப்படிங்கிற path வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கா, right? and பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. It is traveling from 0,0 to 2,2. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு path வந்து ஃபாலோ, like that is the region that we are going to consider, right? So அப்போ என்ன கன்க்ளூஷன் சொல்றாங்க அப்படின்னா, a function is given, a integral is given, ஒரு complete area எடுத்துக்கிட்டு we are defining a certain function. That function is following a line. இந்த லைனை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கா in the region of 0,0 வந்து 2,2 வரைக்கும் டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா find the answer for this one. That's all. We are not defining any analytic function blah blah things, right? So step number 1, first we all know z equal to what? X plus iy. Then what is the value of dz? That is going to be dx plus I into dy. Yes, first step. First நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த dz க்கு பதிலா we can replace dx plus dy. அடுத்து என்ன பண்றீங்கன்னா should write the function either in terms of x. The complete function வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா write either in terms of x or in terms of y. Write this function either in terms of x or in terms of y. It's up to you. உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்க எழுதிக்கலாம், right? x ல எழுதுங்க, அப்படி இல்லைன்னா in terms of y ல எழுதுங்க, right? எழுதிட்டு எப்படி எழுதுறது? Let's see. Step number 1, dz normal integration, right? dz க்கு பதிலா dx plus I into dy. அது கரெக்ட்டா தானங்க? நான் தப்பா எழுதுறேனா? நான் இது உங்களை மெமரைஸ்லாம் பண்ண சொல்ல. இது நார்மல் உங்க பிரைன்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா இது கேப்சர் ஆகணும். and just I'm teaching, that's all. அப்போ dz க்கு பதிலா dx plus I into dy ன்னு போட்டுக்கலாம் because we are going to follow the path of x and y variables, not z, right? Fine. அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்? First step, let me substitute integral of x plus I into y. நம்ம in terms of x ல எழுதலாமா? Yes, in terms of x ல எழுதணும் அப்படின்னா dz can be replaced by dx plus I into dy. First step. Next, before proceeding further proceed பண்ணதுக்கு முன்னாடி let's complete. நான் என்ன சொல்லிருந்தேன்? next step substitute பண்ணதுக்கு அப்புறம் completely, right, total terms வந்து in terms of x ல எழுதணும், in terms of y ல எழுதணும். அது எப்படி எழுதுறது? அதுக்கு தான் இந்த லைன் ஈக்குவேஷன் கொடுத்திருப்பாங்க. இந்த லைன் ஈக்குவேஷன் நீங்க உள்ள இன்டர்லேட் பண்ணனும். See what it was given, y is equal to x. Since given it is y is equal to x, if y is equal to x, then I can say dy is equal to dx. Is there any mistake in my conclusion? Just tell me. No. அப்போ y is equal to y க்கு பதிலா x சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம், dy க்கு பதிலா dx போட்டுக்கலாம். கரெக்ட் தானே? Yes. So x plus I into y க்கு பதிலா x போட்டுக்கலாம். அவங்க தான் சொல்லிருக்காங்க, நான் ஒன்றும் சொல்லல, right? Into dx plus I into dy க்கு பதிலா dx போட்டுங்க according to the given relation. See, we are following only x path now. x ஓட path என்னங்க? x. See there, இந்த பாயிண்ட்ஸ் எப்படி கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, x1, y1. It has been defined always x2, y2. இப்படி தான டிஃபைன் பண்ணும். So we are only following x. அப்ப x1 to x2, 0 to 2. So limit is going to be 0 to 2. Over. Just integrate பண்ணீங்கன்னா you'll get the answer, right? Just reduce the function, right? So let me rub this one. Let us rub this one, right? Guys, this type of questions நிறைய டைம் வந்து இந்த மாடல்ல क्वेश्चन கேட்டிருப்பாங்க. ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும், but you people are having confusion, right? கரெக்டான மைண்ட்ல see, you'll be tested for 2 more questions, right, in TRB at all. That's why, so try to understand, nothing is there. Fine. What I have to do, the thing is, guys, listen first. Before doing the integration 0 to 2, இந்த இடத்துல x வெளில எடுத்துட்டீங்கன்னா that is become a constant 1 plus I, அவ்வளவுதான், into x. அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்லயே நீங்க 1 plus I வெளில எடுத்துட்டீங்கன்னா that will become 1 plus I into dx ன்னு வந்துரும். கரெக்ட்டா? So now you can take 1 plus I into 1 plus I can be written as 1 plus I whole square. You can reduce it later. Now let's complete the integration. 0 to 2 x into dx. It's over now. Yes, it is going to be 1 plus I whole square into, it will become x square by 2, such that if I'll substitute the value, it is going to be 1 plus I whole square. Upper limit substitute பண்ணீங்கன்னா see limits போட மறந்துட்டேன் பாருங்க.
upper limit, that is 2 whole square will become 4, 4 by 2 will become 2 only, that's all. Lower limit 0, that is the answer, it's over, clear? So that is how we are getting the answer when we have without what I can say already function edume illama some general function kodutundanga, that is how you have to do your differentiation. Let me rub and let us take one more example, right? Please be patient, right? Yeah. Next, what we have to do, the thing is second. Let me consider some other example, right? What we can consider for an example, x square plus let us take some I into 2x, right? Something is given like this, 2xy. A function is given like this with the dz. Okay. Now they said it's following a parabolic path. Like what shall we consider? Y is equal to x square எடுத்துக்கலாமா? Okay, let us consider, because in parabolic we have 4 type of curves, right? Let me consider it's following this path with the limit. Let us consider 0, 0 to say that we can consider 2, 2, right? This is question, right? Proceed பண்ணலாமா? Step number 1, take function அப்படியே எழுதணும், x square plus I into 2xy into dz can be replaced by dx plus I into dy. That is first one, first step, right? Second step, right? Second step என்ன பண்ணணும், we have to write the whole expression in terms of x or y. It's up to you, right? Let me write it. I'm just habituating you. I'm writing it in terms of x. Clear? Fine. அப்போ என்ன வரும், in terms of x எழுதணும் அப்படின்னா let us consider x square plus I into 2 into x. Okay, y க்கு பதிலா என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்க? See, according to the given, y can be replaced by x square. What about dy? Dy is equal to, if you do differentiation, it will become 2x into dx. Do you all agree with me? Actually, just I am differentiating this function with respect to x. அப்போ dy by dx equal to 2x. x in the பக்கம் dx on the பக்கம் pass பண்ணீங்கன்னா it will be like this. dy is equal to 2x into dx. That's all, right? So what is the conclusion? y can be replaced by x square. Already we have x na, so such that it will become x cube into dx, okay, plus I into dy can be replaced by, where is dy? dy can be replaced by 2x into dx. Fine. Now there is no option, we have to do integration, right? But the thing is, in terms of x na limit evlo 0 to 2, right? So directly we can take do one thing, guys. Let us take 1, because I don't want to take complicated values. பெருசாலாம் தேவையில்ல, just understand பண்ணிக்கோங்க, that's enough for me, right? என்ன பண்ணிக்கலாம், தனித்தனியா பிரிச்சுக்கலாமா? என்ன தனித்தனியா? இங்க பாருங்க, with respect to dx, and then we are going to do the integration 2x into dx. இப்போ இந்த லிமிட்ஸ் தனித்தனியா பிரேக் பண்ணீங்கன்னா it can be written like this. 0 to 1 we are going up with the real part, x square plus I into, let us go, that is real part of differentiation, sorry, integration 2x. இதை பொறுத்து integrate பண்ணோம், plus second term I into integration, again 0 to 1 only, but imaginary, with the same function with respect to imaginary, x square plus I to x cube, but we have to do the integration. With this we are also going to consider one more 2x, and then we have to do the integration with respect to x. Can you please do it for me? See, very simple. X square differentiate பண்ணீங்கன்னா it will become x cube by 3 plus I into x cube differentiate பண்ணீங்கன்னா 2 into x power 4 by 4. Upper limit 1, lower limit is 0, such that it will become what? 1 by 3 plus I into 2 by 4 only, right? So anyway, limits are going to be 0 to 1 plus I into, first இது உள்ள multiply பண்ணுங்க, 2 is constant, you can take it out, this 2. X உள்ள pass பண்ணீங்கன்னா x square will become x cube will become x power 4. Such that it will become what? The integration x cube 2 வெளியில இருக்கா? Yes. X cube integrate பண்ணீங்கன்னா x power 4 by 4 plus I into 2 into x power 4 integrate பண்ணீங்கன்னா x power 5 by 5. It's over, and your limits are going from 0 to 1. Correct? Of course, that's correct. That's all. Just the complete பண்ணீங்கன்னா you'll get the answer. Just a substitute, that's your part. 1 by 3 plus I into 2 by 4, again 2i, upper limit 1 தானே, happily you can substitute, right? That is 1 by 4 plus I into 2 by 5. That's why I had been reduced to this value, just to understand. Understanding it's enough, that's all. Values are not a matter here, right? That is how we are doing normal differentiation, right? Some parameter will be given to you and you are simply requested to do the integration, right? These type of coefficient you will be often, right, being tested in your examinations, right? Not only in TRB, GATE, like IIS, you can find this type of simple questions in BARC, right, ISRO at all. Some type of chilly questions will be there from complex variable, it will be like this, right? But you people have a confusion. ஏன்னா அவங்க ரெண்டு டொமைன் 0,0,2 அந்த 3,3 1,2 அந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸை பார்த்துட்டீங்களே ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ வில் கெட் தி கன்ஃபியூஷன்ஸ்.
It's very simple, right? நம்ம என்ன பண்ணுமோ இதுதான் procedure, just follow பண்ணுங்க, you'll get the answer. That's enough, right? Fine. What is the second example? I said sometimes f of z will be given and they said that given function is analytic, right? A function is given and it will be defined like this, right? A function f of z will be given and it will be defined as analytic function. Happily we can go analytic function define பண்ணிட்டாங்கன்னா complete function will be given, like whole z கொடுத்திருப்பாங்க, like f of z is said to be z square அப்படி கொடுத்திருப்பாங்க, right? அவங்களே கொடுத்துட்டு and its limits also being tested, அவங்களே whole function கொடுத்திருப்பாங்க, like 0 to what I can consider 2 plus I, like 1 plus I, அந்த மாதிரி அவங்களே கொடுத்துட்டு and then a function f of z is given dz, இதுக்கு ஆன்சர் கேட்டிருப்பாங்க. Very simple. Analytic function just to do the direct integration, just you don't need to break anything, எதுவுமே தேவையில்ல. analytic function z ல தான் கொடுத்திருப்பாங்க, டைரக்டா அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டு இன்டகிரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க. 0 to 2 plus I, f of z is actually z square, it was given into dz. That's all. Complete the integration. Z வந்து integrate பண்ணீங்க, sorry, z square integrate பண்ணா z cube upon 3. Since limit is going from 0 to 2 plus I, yeah, exactly, that is 2 plus I. So if I'll substitute these functions here, it is going to be 2 plus I whole cube, right? 2 plus I whole cube upon 3. Lower limit will be 0. That's all, I got the answer. So whenever your function is defined like this, right? So function on the direct on the analytic function define பண்ணிருந்தாங்க அப்படினா you can proceed like this, right? You will get the answer. Exactly, clear? I hope things are clear to you all, right? Let's take, right? Because analytic is very easy. Let's take the third function, third model, right? Analytic f of z is said to be analytic அப்படின்னு define பண்ணிருந்தாங்க, directly you can write the answer. Now the third model is f of z is given, as well as they will give you two conditions with this. And in condition number 1 they will said it is analytic, right? Sorry guys, see there what I am doing, I don't know myself, I am thinking some other things, I think, right? So that is analytic, a function is said to be analytic, as well as, right, it is what, it is also following a closed path, right? Integrally define பண்ணிருப்பாங்க. If it is following a closed path, then keeping the attention is very very important in this zone, right? Question is very easy, you can easily solve, just I am giving attention அப்படினா நான் அந்த சிஸ்டம்ல வர்க் பண்றவங்களுக்கு சொல்றேன், right? அது உள்ள வந்து ஏதாச்சும் சிங்குலாரிட்டி இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத கேர்ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ணனும், right? So here there are two cases in this closed path, right? If you find any singularity, if you find any singular, right, inside the zone, inside, right, inside of region of convergence அப்படினு define பண்ணிக்கலாமா, right? So inside the region, just a region is enough, right? Or if you want to write complete, you can write, right? From myself I used to call it as region of convergence only, because at this point your function is always going to be converged, right? Happily we can define. So singular, that is called, this is inside the region of convergence. If you find any singulars, then what is your next task? You have to remove the singular. Your task is you have to remove the அந்த singularity நீங்க remove பண்ணனுங்க, அதான் உங்களோட task. Now second case, in this closed path, right? I don't want to write it here, that is model 1. இதுல method number 2, if there is no singular, singular அப்படினா கொடுத்திருக்க ரீஜியனுக்குள்ள எந்த ஒரு போலுமே இல்ல அப்படினா, singularity இல்ல அப்படினா, we can simply say that integration, right, that we are following analytic function in a closed path with respect to dz is going to be 0, equal to 0. ஏன்னா அங்கே தான் யாருமே இல்லையே, யாரை ரிமூவ் பண்ண போறீங்க? உள்ள யாருமே இல்லை அப்படிங்கிறப்ப யாரையும் ரிமூவ் பண்ண வேண்டிய தேவை கிடையாது, ரைட்? இஃப் இட் இஸ் தேர் then you'll have to remove, right? So let's take the first case. Let us extend our investigation further, because I said if I'll find any pole, then what I have to do? Guys listen, don't forget, singularity இல்லனா your answer is 0, right? Sometimes என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா a blob theory will be given, big theory. எதுக்கு? உங்களை பயமுறுத்துறதுக்கு. நீங்க ஃபுல்லா படிச்சிட்டு அவங்க கொடுத்திருக்கிறத பார்த்துட்டு ஒழுங்கா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கறத நீங்க கவனிச்சிருக்க மாட்டீங்க. அந்த ஃபங்க்ஷன் அனலிட்டிக்கா இருக்கா, அது வந்து சிங்குலர் பாத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கா இல்ல, ஐ மீன் அதோட போல்ஸ் ஏதாச்சும் கிவன் ரீஜன்ல உள்ள இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத ஒழுங்கா செக் பண்ணாம விட்டுட்டீங்கன்னா it will happen automatically, you will be failed. எக்ஸாம்ல வந்து 0 போட வேண்டிய ஆன்சருக்கு நீங்க ஆன்சரை அட்டெண்ட் பண்ணாம வந்திருப்பீங்க. Very simple question and you will be tested for 2 more question, because properties, remembering the properties are very important, na? Yes, right? And with this அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, இப்ப இந்த functions கொடுக்கும்போது directly you can say, right, the answer is for the given non singular function, answer is going to be 0. That's all, right? You can define like this. Now when we are looking for a singular function, let us see, let me take this one, let me write the answer, right? Singular functions இருந்தது அப்படினா you have to define, let me rub these things, wait a minute, right? Let us consider singular functions. Yeah,
when we are looking for singular functions, if I'll find any singularity, what I have to do? Let me consider. For singularity, let me define, right? The generalized function is actually A is called the selected point or singularity. You take a point, right? Should be equal to nth order derivative. Guys, let me define. Is it going good? Yeah, class is going good, I think, right? So let us consider n factorial divided by 2 pi I, right? In the closed integral, we are finding some poles, right? We have to remove that pole. That's what is your target. F of z will be given upon z minus a whole power n plus 1 when we are considering nth order, right, with respect to dz. Anyway, that is how generally we are deriving the function. Right? Now, what is your target? We can simply say, right, if the target it denotes z minus a clear, that is called singularity, a pole that lies inside the region of convergence. Your target is inside the region of convergence, poles are strictly not allowed. So I have to remove that pole from that zone. Appa the remove pandradha unoda task. Adukku dhaan neenga answer eludha poringa, right? Appa neenga enna pandringna, take that function, right? So you will have to let me reduce this function in the next step. So integral of in the selected region, up in the region your task is you will have to remove that pole f of z divided by z minus a whole power n plus 1 with respect to dz can be, if in the terms in the book pass such that it will become 2 pi I into nth derivative of a, right, upon we have to consider 2 pi I. Let me consider like this, okay, sorry, n factorial, right? Yeah, that is the answer for the given function. Appadina meaning enna, in the function unga exam la kuduthruvaanga, right? This function will be given to you. You are supposed to find this one. Appadina meaning enna, avanga kuduthirukka function la denominator la edhachu poles vandirukum. அப்போ அந்த போலை ரிமூவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும், அந்த போலை நீங்கள் வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ணுவீங்க, அதோட சிக்னிஃபிகண்ட் என்னன்றதை நீங்கள் ஃபைண்ட் பண்ணுறீங்க. தட்ஸ் ஆல், இட்ஸ் ஓவர், ரைட்? ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? while solving the problem we'll get the clear idea. Slowly I will extend our discussion, right? Let me rub these things first. Yeah, next what we are going to do, our next task. Okay, what I have understood here, இப்போ எனக்கு என்ன வரணும்னா ரீஜனுக்குள்ள போல் வரக்கூடாது, அவ்வளோதானே? Okay guys, listen, first let us define the region of convergence before solving the problems at all. You have to understand, right? It's quite interesting guys. Question பார்த்த உடனே ஆன்சர் பண்ணிடலாம். Definitely trust me, you will be tested for 2 more questions even in TRB also and TNEB also. Easily you can get the questions, right? Marks வந்து நீங்க ஈஸியா வாங்கிடலாம், right? In TNEB at all 1 more questions will be there na, you will be tested for some worthless questions, right? அப்படியே क्वेश्चन படிச்சிட்டு நீங்க ஆன்சர் பண்ணிடலாம். Questions will be like that, time consumption, right? Fine. First region of convergence அப்படினா என்ன, right? In the ROC region of convergence அப்படினா என்ன, I think is, for an example, let me consider a function z mod z equal to 2 அப்படின்னு சொல்றேன். Actually what do I mean here? இதோட மீனிங் என்ன? இதோட மீனிங் என்ன அப்படினா, we all, wait a minute, I think we are getting back, right? Mod z equal to 2 அப்படின்னு define பண்றாங்க அப்படினா, actually what is the meaning of that? It means mod z we all know, right? Z equal to what? It is a variable, it can be defined as x plus iy. Exactly. Then what is the value of mod z? Mod z in the sense under root of x square plus y square. Do you all agree with me? Yes. If I'll substitute this variable here, value here, it will become x square plus y square equal to 2. If I'll take square on both sides, it will become x square plus y square equal to 2 square. Any mistake? Now just tell me what is the difference between this one and this one? X square plus y square equal to r square. What is this? This is nothing but circle equation. Do you all agree with me? Yes. That is the representation of circle where r stands the radius. Where r stands the radius of the circle. And what about the center point? In the circle எந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது? Actually this x square plus y square equal to r square can be written as, this is the basic mathematics that we learned in our 9th standard maths, right? So it can be, this x can be considered as x plus 0 whole square. Any mistake? No. Similarly y can be considered as y plus 0 whole square. Any mistake? No. That should be equal to r square. It means, right, r denotes the radius, எவ்வளோ சர்க்கிள் வந்து எவ்வளோ சைஸில் வரப்போகுதுன்றது. வாட் அபவுட் தி சென்டர் பாயிண்ட், வேர் ஐ ஷுட் ஸ்டார்ட்? வி ஷுட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 0,0, ரைட்? லைக் தட். அப்போ mod z equal to 2 அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணாங்கன்னா இதோட ரீஜன் ஆஃப் கன்வர்ஜென்ஸ். சிம்பிளி we are going to draw a circle,
right, with the x and y variables, right? Actually I have to consider like this. This is real part of z, this is real part of z, and this is going to be imaginary part of z. That is called x. We all know this is going to be y. That's all, right? இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க, I have to start from origin. Center point is 0, 0. This is the 0, 0 point exactly. What about the radius? In our case, radius of the circle is did you notice? Yes, here it is here. Radius of the circle is 2. Just to take a compass from here, draw a, there is ஒரு 2 correct compass வந்து 2 cm length that is radius. Just assume that is in centimeter, right? எடுத்துக்கிட்டோ just to make a circle, right? Just to rotate it and make a circle such that is going to be the region of convergence. That is going to be the region of convergence. Okay, now அப்ப இங்க என்ன சொல்ல வர அப்படினா method number 1, right? So sorry, first model region of convergence எப்படி நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம்னா, this is the ROC மட்டும் நான் வரைய சொல்லிருக்கேன். Draw the ROC for mod z equal to 2. This is the region of convergence for mod z equal to 2. I hope things are very clear to you all. Let us take some other examples, right? First we should learn how to draw the ROC. That's very important because question is very easy, but if you don't know how to draw the ROC properly, you will be failed. Though it is simple max, in our examination, because of the fear only we are losing our marks, not without knowledge. Let me rub these things. Yeah, let's take some other models. One second. Yeah, now let us consider mod z plus 0.5 எடுத்துக்கலாமா? Exactly, right? இந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, டிஃபைன் பண்ணிட்டு should be equal to, let's take 1 எடுத்துக்கலாம். இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. Now what will you do? How to draw this circle? Once again, I know this is circle equation only. இது நம்ம என்ன பண்ணலாம்? It can be considered like this. இது நம்ம எப்படி எழுதலாம்? It can be considered as z can be replaced by x plus iy. Exactly, z can be replaced by x plus iy 0.5, right? So that is going to be, இதோட magnitude எப்படி எழுதுவீங்க? Then its magnitude is going to be, see, first we should club the real part together such that, let me write, real part club பண்ணுங்க. 0.5 is real part, so such that is going to be what? X plus 0.5, right? Plus imaginary part is what? I into y. Exactly. Now let's take the magnitude for this. அப்ப இதோட magnitude என்ன வரும்? That is going to be x plus 0.5 whole square plus y square. I should keep them all under root, right? I should keep them all under root. Now this is the magnitude of this function. If I want to, இதை நீங்கள் அப்படியே வந்து 1க்கு ஈக்குவேட் பண்ணோம் அப்படின்னா, we have to take square on both sides such that it can be written like this, equal to 1 square. Directly we can write like this. Exactly. So what is the conclusion? What about the center point? For x equal to what? Minus 0.5. Exactly. X plus 0.5 na x equal to minus 0.5 and y is equal to 0. Clear? That is, and with the, what about the radius? Radius is 1, such that if we draw the region of convergence for this function, region of convergence is going to be exactly x equal to minus 0.5. Where is real part, right? Minus 0.5 is somewhere here. Y equal to 0 na inge da varum, correct? See, y equal to 0 inge da irukku, x equal to 0 point will be here, such that I have to start from here, that is the center point. What about the radius? From here, see, let me fix it. This value is 0.5. inga irundhu let's take a compass. This is the center point. From this you have to consider one radius la vandu vechikta, we should make a circle, right? Exactly at 1 radius we should make this circle such that what will happen? It will touch x-axis value we can predict, y-axis exactly we cannot predict, right? x-axis la neenga enna panikkalam, inga irundha 1 radius abdina in this side I have to consider 1 radius abdina 0.5, that is minus 0.5 up to 0 we have 0.5 length and then we should go up to 0.5. so we are crossing real axis la inga 0.5 vandirukku, adhe mari inga minus 0.5 la irundha we should increase the length, இன்னொரு 1 add பண்ணீங்கன்னா minus 1 add பண்ணீங்கன்னா because towards left side minus 0.5 minus 1, here we are crossing minus 1.5. so that is the region of convergence for the given function. so simply understand, இப்போ இங்க real part என்ன இருக்கா? 0 plus 5. அப்போ z equal to minus 0.5, right? so real part வந்து sorry, இது வந்து minus 0.5, real part வந்து இங்க plusல இருந்ததுனா இங்க நெகட்டிவ்ல எடுத்துக்கிட்டா, அதே மாதிரி imaginary part வந்தா we should consider. let us see. I hope these things are clear to you all. Let's take one more example. Let's draw the region of convergence for the next person, right? Should try to understand, because once you understand region of convergence then you can play with this type of equations, right? slowly I will introduce the system values also, right? அப்படியே இன்டெகிரல் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரீஜன் ஆஃப் கன்வர்ஜென்ஸ் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எதுவுமே இருக்காது, क्वेश्चन பார்த்தோன்னே ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க, right? that much easy it is, right? yeah, okay, let's take one more example.
Now let us consider mod of z minus 0.5 plus j 0.5. Let us given like this. Now it is defined as 2. இது எப்படி define பண்ணலாம்? Directly it can be written as, since again z can be replaced by x plus I times of y, such that we should club real part together and imaginary part together. இப்போ the real part யாரு? X is real, minus 0.5 is real, y is imaginary, j 0.5 also imaginary. அப்போ இந்த function எப்படி define பண்ணுவீங்க? It can be written as x plus x minus 0.5 whole square plus y plus 0.5, I am just considering magnitude, whole square equal to 2 square. Can we write like this exactly? Direct நாம் எழுதிக்கலாம், right? So from this, what about the center point? X equal to 0.5 exactly, y is equal to minus 0.5 exactly, r equal to 2. Do you all agree with me? Yes. Shall we draw? Exactly, right? என்ன பண்ணலாம்? X equal to 0.5, real point, right? Somewhere here. Y is equal to minus 0.5, somewhere here. So that is going to be the center point, right? Just to take a compass here, right? Exactly, we are standing at this point, right? You have to, with the radius circle, right? See there, we are standing at the point of minus 0.5 and here it is going to be 0.5, right? So we should make radius on the 2 varnum, right? Appo height that is only 0.5. Because this length is only 0.5, but we should go up to 1.5 consider pannum, right? That is going to be the total radius 2. Total radius of total length is 2, such that now you can make this circle, right? And you can come here, it will be like this, right? It will go similarly idhe mari opposite la 2 varnum, right? You will go like this, right? Automatically that is going to be the region of convergence. That is how we are drawing the region of convergence. First you should try to understand how to draw the region of convergence. I hope now things are clear to you all. Directly you can draw. இப்போ நம்ம இதெல்லாம் எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது, ஏன்னா உங்களுக்கு புரியுறதுக்காக எழுதலாம். இப்போ क्वेश्चन பாருங்க, இப்போ இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்களா? இப்போ இங்க என்ன இருக்கு? ரியல் பார்ட் minus 0.5, இமேஜினரி பார்ட் 0.5. அப்ப இதுக்கு சைன் அப்படியே நமக்கு மாறி இருக்கும், ஏன்னா நம்ம இங்க minus 0.5 இருந்தா வெளியில பிளஸ் வந்திருக்கா, இங்க பிளஸ் இருக்குது மைனஸ் வந்தது. Change the sign, take the center point, this is the radius. Over. Now you no need to write any block things. கொடுத்திருக்கிறதுல மேக்னிட்யூடுக்கு உள்ள எதுவுமே இல்லைனா 0,0 is center point. எதுவுமே இல்லை, இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை, z மட்டும் இருந்தா 0,0 is the center point. If it is definite, just change the sign, consider the center point, draw the circle with the radius and then test the given function whether it is lies inside the region or not. That's over. That's more than enough in order to crack your questions, right? So let's take examples, right, in order to let you all to understand these things clearly. Okay, let me rub these things. Yeah. See, please be relaxed yourself, right? I know I'm taking the classes continuously without a break. We are in live, right? So here I cannot give break and we cannot again start the class. That's things not possible, you know, right? You are all in the home only, na? You can relax it by, that is, you can relax by yourself, right? I'm not forcing you to watch the lectures continuously. Just relax few minutes, take some cup of coffee, whichever the things that you want, and then again rewatch. Fine. So region of convergence. Let us rub these things. Let me take some other example. What shall we do now? Let us take some example. For an example, a function is given like this, right? A function is, let me take some z square plus 2. A function is given like this, right? Whereas in the denominator, they said like this, z plus 1, right? Into dz. A function is defined, right? And its region of convergence, mod z is defined as, right? They said that is z equal to 2. Mod z equal to 2, right? Now before proceeding further, you have to understand one thing. What I have to understand, the thing is, this is it. Just notice this one. In the power of this one, what we have only 1. In the power of this function, we have only 1. Let me generalize the function. Actually, what we saw, f n factorial of a, this is a, f n factorial of a, right, into 2 pi I. Answer is 2 pi I. Actually, derivation was there for this things at all. Understand, that's enough, right? 2 pi I into fn of a divided by n factorial, general definition that I had given, equal to closed integral. Yes, we should consider z square plus 2, right? General definition la நம்ம இங்க f of z னு போட்டோமா. Let me write the general. f of z upon z minus a whole power n plus 1, right, into dz. Exactly, that is true.
right? Now just find out the order of the function, right? Now what will be the order here, right? Now, there are no big things, right? I had been defined, right? So generally we should go up to n plus 1, but what will be the order here? Your order is going to be 1 only, right? Sorry, order is n is going to be 0, right? So simply let me define one thing. இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படினா, when your order is being raised, then consider like இப்போ second order, third order அதெல்லாம் கேட்டிருந்தாங்கன்னா you can do the derivations here. Otherwise derivation should not require, directly you can write the answer, right? If derivation should not require, for n we can put the 1 factorial, right? So here also we don't do any derivations, just to take the function directly and check whether is there any poles inside the region or not. If it is there, remove it, otherwise put the answer as 0. It's over. Clear? You don't need to do any derivations. அப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படினா, simply we can write the thing is, right? Let me generalize. ஒரே ஒரு pole மட்டும் இருக்கு, single pole, right? So let me define like this, right? Order is given like this. இப்போ இந்த மாதிரி ஆர்டர்ல இருக்கு அப்படினா your answer is going to be, right? So now this is what I want. Given it is what? In the functions உங்ககிட்ட கொடுத்துருவாங்க, you have to find out this value. How will I find this one? Are you getting me? Guys, listen. Here z minus a denotes the singular point. Your target is, you should check whether this singular point lies inside the region of convergence or not. If it is not, then your answer is 0. If it is, then your answer will be, you will have to find அதோட significance நீங்க find பண்ணணும். That's all. That is what your target. Let's see. இப்போ z minus a ங்கிற இடத்துல நமக்கு என்ன டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்கன்னா, we have to 1 ன்னு டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க. Now அப்ப a ஓட வேல்யூ 1, so I have to, that is இங்க -1 இருக்கு, we should consider that is z minus 1 z equal to plus 1, right? Such that we have to find out the value of plus 1, right? So z minus a in the sense, that is z minus, simply understand that is a. Let me define, right, for your understanding. Just let us take like this. இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன்ல உங்களோட டார்கெட் என்ன, we have to obtain this value, that is enough, right? இப்போ இங்க செக் பண்ணுங்க whether this in the pole வந்து inside the ROC ல இருக்கா இல்லையா, right? For that we should draw the ROC. Shall we draw the ROC directly? What is the center point? 0,0. Why? Because mod z உள்ள யாருமே இல்ல. So center point வந்து 0,0. Directly we can define. From this, what about the radius? 2, right? So just to draw a circle with the radius 2. Draw a circle with the radius 2. This is imaginary minus imaginary, right? All side we should consider the radius 2. Let's consider, right? Where is our pole? Define it as z plus 1 அப்படின்னு define பண்ணிருக்காங்க, right? z plus 1 அப்படினா z equal to -1. See there, -1 அப்படிங்கிறது real and negative. Imaginary part will be 0. I have only what? Real part, that is negative. Where is -1? -1 somewhere here, -1,0 somewhere here. -1,0 somewhere here அப்படினா it is lies inside the region of convergence. So what is your target? அப்ப இதோட significance நீங்க find பண்ணி ஆன்சர் பண்ணா போதும். That's enough, right? You will have to remove it. That is what is your target, right? Poles are strictly not allowed inside the region of convergence. If it is there, then you have to remove. Clear? So according to the given definition, given pole is lies inside the region. So what is the answer? The answer is simply, guys, listen. At sometimes integralக்கு முன்னாடி அவங்களே வந்து 2 pi i ஆல மல்டிபிள் பண்ணிருப்பாங்க. கொஸ்டின்ல மல்டிபிள் பண்ணிருந்தாங்கன்னா உங்களோட ஆன்சரை நீங்க 2 pi i ஆல மல்டிபிள் பண்ண கூடாது. இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க, இங்க 2 pi i is missing அப்படினா இங்க மல்டிபிள் பண்ணனும். உங்களோட ஆன்சர்ல your answer should be multiplied by 2 pi i. In your question, if they were not consider this function, if it is being considered, இத கன்சிடர் பண்ணிருந்தாங்கன்னா நீங்க இங்க மல்டிபிள் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்றேன். Anyway 95%, right? Mostly வந்து பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. You are requested to consider this 2 pi i. That's all. So your answer is simply, guys, listen, 2 pi i எடுத்துக்கிட்டா just to take the whole function, right? இந்த whole function அப்படியே எடுத்துக்கோங்க. இங்க whole function என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Just to substitute z square plus 2. இங்க கொடுத்திருக்க whole function அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு define z square plus 2, right? எடுத்துக்கிட்டு listen, actually இங்க f of a மட்டும் தான் எனக்கு தேவை. அப்படினா மீனிங் என்னன்னா, at z equal to 1 ல what is the z plus 1 at z equal to -1 ல what is the value of this function? I want this one only. So I have to remove this one. See, இங்க f of a அப்படினா யாரை டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன் அப்படினா value of f of z, right, at this point, right? அப்பனா நீங்க டைரக்ட்டா டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். If you have, see, அப்ப இந்த போல நம்ம கன்சிடர் பண்ண கூடாது. டைரக்ட்டா if you want to get this idea clearly, எந்த பாயிண்ட்டை டிஃபைன் பண்ண போறீங்களோ அந்த பாயிண்ட் இங்க கன்சிடர் பண்ண வேண்டியதே கிடையாது. See, simply 2 pi i into f of a அப்படினா மீனிங் என்னன்னா, this function, this is f of z, right? f of z ஓட வேல்யூவை, right, just we have to find out at z plus 1 அப்படினா z equal to -1 ல ஃபைண்ட் பண்ணி you have to keep your answer. That is going to be the answer now, right? So simply what I can say, 2 pi i into, just to consider that function. Function value is z square plus 2. For z we have to consider -1, right? Z will be replaced by, because இங்க z க்கு வந்து +1 னு கொடுத்திருக்காங்களா, அப்ப z plus 1 னா z equal to -1. -1 னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா -1 whole square plus 2, such that -1 whole square will become +1, +1 plus 2 will become 3, 3 into 2 will become 6. So your answer is 6 pi i. That's all.
ஆர் யூ கெட்டிங் மீ? யாரை ரிமூவ் பண்ண போறீங்களோ அது டினாமினேட்டரில் வராது. அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டோட்டல் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கோங்க. அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணி பாருங்கள், யூ வில் கெட் தி ஆன்சர். ஐ மீன் டோட்டல் ஃபங்க்ஷன் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு யாரை ரிமூவ் பண்ணுறீங்களோ ரிமூவ் பண்ணுற பர்சனோட வேல்யூவை நியூமரேட்டரில் சப்ஸ்டிட் பண்ணி ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பை 2pi, யூ வில் கெட் தி ஆன்சர், ரைட்? லெட் அஸ் டேக் வேரியஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ், ரைட்? தென் only you will get the clear idea, right? Let me rub these things. I think class is going good, right? I'm just watching. Board is clear, huh? Yes, I think board is clear, right? Okay, fine. What we are going to do, our next example, right? So let us consider, for an example, I am considering cos z, right, upon, let me consider z plus 1 into z plus 2. Let us consider some value with respect to dz, okay? Now the given it is, right, mod z equal to 1.5. They said mod z equal to 1.5. First step, draw the region of convergence. What is the center point? 0, 0. Radius 1.5. So we should draw a circle from the origin. அப்போ இங்கே என்ன வரும்? plus 1.5 minus 1.5 plus 1.5 times of I minus 1.5 times of I. Right? Now in the next step, this is going to be our region of convergence. See, this is going to be ROC. Now place the poles. There are two poles is given, right? Function oda denominator la irukadellame poles da. Z plus 1 அப்படினா z equal to minus 1. So here I have a pole. Z plus 2 அப்படினா z equal to minus 2. I have one more pole. Guys, listen. If your pole lies outside the region of convergence, you don't need to be worried. If you find any poles inside the ROC, then you should see the significance. I said this is the problem. At this point my function is going to be diverged. I said no, because in the region of convergence poles are strictly not allowed, but my pole is lying inside the region. So our target is we should remove the pole from the function, right? அப்ப இது மட்டும் தான் pole. Remaining இருக்க function நீங்க அப்படியே எடுத்துக்கலாம். எந்த pole remove பண்ண போறீங்களோ அவரை மட்டும் remove பண்ணிட்டு மற்ற whole function அப்படியே எடுத்து consider பண்ணிக்கோங்க, right? Take the whole function outside z plus 2, right, into we have to multiply it by 2pi I, whereas z equal to what? எந்த போல ரிமூவ் பண்ண போறீங்க? z plus 1. அப்போ z equal to minus 1. That is going to be the answer. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு. See how simply we are getting the answer. Cos of minus 1 divided by what I can suggest. Z க்கு minus 1 போட்டீங்கன்னா minus 1 plus 2 will become 1 only, right? That's all. That is how easily we are getting the answer. Clear? So the thing is you should check whether the pole lies inside the region or not. இருந்ததுன்னா நீங்க ரிமூவ் பண்ணணும், இல்லாட்டி you no need to be panic, directly you can consider your answer, okay? Anyway, cos of minus theta is going to be cos theta only, just to consider, find the value of cos 1, that is enough, okay? Yes, let me rub this one. Let us rub these things, okay? Let us take one more example, right, in order to get the clear idea, right? Let us consider z square plus 3, right, into z minus 2. In the denominator, let me consider z plus 0.5 into z with respect to dz, whereas given it is mod z equal to, let us consider like what shall we do now? Let me take 0.3, right? Let us consider 0.3. Now suppose if two poles are lies, இப்போ நம்ம இதை ரைஸ் பண்ணிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. For an example, if I will consider 1, then what shall we do? We have to remove the poles separately, right? தனித்தனியாக remove பண்ணிட்டு then we have to add. First we should remove this pole and then we have to remove this pole, then you can add them, club them together, right? So in this case, right, I have to see there, if I draw the region of convergence, then what I will get, right? If I will draw the region of convergence, see there, from origin, anyway center is going to be 0, 0, with this radius of the circle is going to be 1. If you draw the, if you place the poles, z equal to 0, z in the sense z equal to 0, at the origin we have a pole, z plus 5, na, z equal to minus 5, we have one more pole, because it is minus 1, radius is minus 1, plus 1, minus 1, plus I, minus I. That is going to be the complete circle, right? So I have to remove two poles, right? Now remove them separately. First நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா remove this pole. அப்ப இந்த whole function நீங்க கன்சிடர் பண்ணணும். எந்த pole remove பண்றீங்களோ, சாரி, எந்த pole remove பண்றீங்களோ அந்த pole மட்டும் கன்சிடர் பண்ண கூடாது. That's all. இப்போ யார் 2pi I first multiplied by 2pi I, consider z square plus 3 and then
z minus 2 upon z plus 0.5, whereas z equal to what? 0. Just z 0 potena, you are going to get what? 2 pi I into 3 into minus 2 minus 6, that is 1 by 2 no, minus 12, right? So that is minus 24 pi I. That's all. That is your answer. Suppose if you are considering, that is the first person, when we are removing z equal to 0, right? For the first one. Second, we should remove the second pole also. That pole also lies inside the region. எந்த pole remove பண்ண போறீங்க? 0.5. அப்ப அதை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது, மற்றவங்க எல்லாரையும் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க, right? So remaining people are z square plus 3 z minus 2 divided by z, right? So multiplied by 2 pi I. Which person we are going to remove now? Z plus 5, in the sense z equal to 0.5. Just to substitute z equal to 0.5, you will get the answer. Clear? Then just do it by yourself and then club them together in order to find out the total value. Clear? So what is the conclusion here? If you find more than one pole, then that is how we are removing. If you find only one pole, then we know the procedure. Clear? So this is how we are doing integration. Now sometimes you'll be tested for some worthless questions. Let's see, I said a big derivations will be given to you, but that answer will be 0. If you notice them clearly, then you will come to know it. Definitely you will realize, right? Yeah, let me rub these things first. Sometimes z cube plus z power 4 plus 5 times of z power 5 plus 6 into z power 4 upon z plus 1, let me take some other, z plus 3, z plus 2, something will be given like this under dz. Whereas they will tell you, right, they will tell you mod z equal to 0.5. அவ்வளோதான். Find the answer னு கொடுத்துருப்பாங்க. What is the answer? Answer that. Answer is over. Yeah. If you draw the region of convergence, see, radius is what? 0.5 from origin. Why? Because 0, 0. If you draw the region of convergence, minus 0.5 times of 5 minus 0.5 times of 5. Exactly. This is going to be 0.5. This is going to be minus 0.5. What is the conclusion? Draw the region of convergence. So in this region of convergence, see, if I place the pole z plus 2, in the sense z equal to minus 2. Z equal to minus 2 அப்படிங்கிறது somewhere here. Z plus 3 அப்படின்னா z equal to minus 3. See there, only two poles are there. They are lying outside the region of convergence. Then the significance of the poles is 0 only, na? So your answer is 0. Clear? That's all. You don't need to solve these blob things. So if you find any big questions, should try to understand. உங்களை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக, உங்களை பயமுறுத்துறதுக்காக மட்டும்தான் அப்படி பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் எவ்ரி ஒன் கொஷின் எடுக்கிறவங்களுக்கும் தெரியும், எழுத போகிறவங்களுக்கும் தெரியும், டைம் கன்சம்ஷன் இஸ் தி மேட்டர். அவங்க கொடுத்துருக்க டைமில் கொஷின்ஸ் எப்படி எடுக்க முடியுமோ அப்படி தான் கொஷின்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க. பட் they have to create a fear in order to reduce the competition. காம்படிட்டர்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் அப்படி பண்ணுவாங்க, ரைட்? பட் அதிலே நிறைய பேர் டச் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ உங்களே 10 மெம்பர்ஸில் வந்து 8 மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து அந்த பயம் வந்துடும். Out at least 5 people will get the fear and automatically you will skip that question. That is what they want, right? So should try to understand. அந்த மாதிரி இருக்க question carefully read fully. You will come to know how easy that question it is. Clear? Yes. So this is all about integral functions. Yeah. I hope things are clear to you all, right? Now we have to solve the problems. Problems we will solve tomorrow, right? Right now I don't want to do that one. Almost we are in the edge of complex variables. I said this is very small chapter, right? And with that we have to define some power series and some Cauchy residue theorem. You might have heard that one already. Just we will define those things. Your complex variables it's over, right? So tomorrow I will define those two things also, and with that we will solve some plenty of problems. Then you will come to know that with that we will complete the complex variables. Okay. I hope things are very clear to you all. Please rewatch the video once again. Take very clear notes, right? I know for something I did not give any examples because plenty of questions will be there, right? I will solve all those things. Tomorrow we will see and then you will come to know how easy your questions are, right? So let's wind up with this. If you have any other doubts, you can ask in the group, right? Thank you all. Just wind up.